вас всіх вітаю сьогодні на нашому заході, а саме захід Hello, ми everyone, присвячуємо once сьогодні дуже again. важливій темі трудова And мобільність, our інтеграція event між today Україною та is Польщею, dedicated баланс to викликів і a можливостей. very important Проект topic, the впроваджується labor Варшавським mobility. The інститутом project is implemented by the Warsaw Warsaw Enterprise Institute і Інститутом Enterprise академічних досліджень та Institute політичних and the консультацій Institute of Economic в межах проекту Research «Спільне and майбутнє Consolidation Польща within та the Україна на framework єдиному of the європейському ринку», project тому що це Common справді дуже Future. важливо взагалі нам працювати разом. І щоб Poland and ми вчилися на Ukraine уроках on Польщі, single ми теж European market. It's very взаємодіяли. important for us to learn За from the Polish підтримку цього experience. заходу ми і And взагалі від провадження uh, проекту ми дуже вдячні this Міжнародному фонду project відродження is і Open implemented with Society the support Foundations. of the І Open перед тим, як Society передати Foundation and the слово European пану Лукашу, я International би Renaissance хотіла Foundation. сказати кілька технічних деталей. So I would like Чому to speak сьогоднішнього about a заходу в couple нас of польська, technical details українська і here. The working англійська. languages are Polish, Є синхронний Ukrainian, and переклад. English. Ви We кнопочка have simultaneous interpretation. переклад внизу в Here Zoom. you can Можна press перейти the на interpretation відповідний button канал для at the того, щоб ви bottom могли panel чути of переклад, і Zoom ми and не pick the втрачали respective language so that you хід can дискусії. follow І the також, будь discussion. ласка, протягом заходу ви можете писати свої So питання або в чаті, або в throughout this Q&A, і event, you ми can почнемо write your з цих questions питань in the після того, chat як or in виступлять the Q&A всі section. учасники. І буде 2 раунди питань, We will have two яких ми хочемо rounds якраз of озвучити і questions, проговорити питання which we трудової would like мобільності і to інтеграції, тому що це talk якраз about and тема, в якій discuss. в We would like Польщі to і speak about the України є matters дещо of labor суперечливі інтереси, mobility, але нам треба знайти саме питання про because the взаємодію. Poland and Ukraine have Коротко here про some те, хто conflicting з нами interests, but it's сьогодні в important to talk якості about it. So I спікерів. will tell you who Це our Бартоломей speakers for Потоцький, today директор are. This is департаменту Bartolomew соціальної Potocki, інтеграції the director Міністерства of the Department of Social Integration at the Ministry of Family, по праці Labor, соціальної політики and Польщі. Social З нами Policy сьогодні of Олександра Poland. Нобель, Лейба We Форум, also Союз підприємців have роботодавців Alexandra Польщі, Nobel, Сильвія Красун, the Labor Forum, Капаньовська, Union of директорка із Entrepreneurs and закордонних зв'язків Employers of Імпл Груп Poland. знову Польща. І з We українських also учасників у нас Катерина have Гладкова, виконавча директорка another Спілки participant українських from підприємців, Ольга Poland Макогон, representing проєктна Impel менеджерка Group, that's Офісу Sylvia реформ Carson-Grabanzi, Кабінету and міністрів also we України, і have Альона Кавка, um, HR-директорка Katarzyna Glaskova, Просервіс. executive Знову ж таки, director, під час заходу пишіть and вже одразу свої we питання, have але в принципі можна буде питання потім Ola задати Makon, project сполучно. manager at the І CME на цьому я б Reform хотіла Office, and передати Elena слово Kavka, HR пану director. Лукашу для So перших вступних I would слів для like to pass the дискусії. floor to Lucas for the introduction Dziękuję to bardzo. our W zasadzie discussion. Aleksandra wszystko powiedziała, co ja chciałem Thank you very powiedzieć, much. jeżeli chodzi o Alexandra wprowadzenie do has already programu. said Tak everything jak what I mogę wanted to jeszcze say about przypomnieć, the że jest implementation of to the project, because nasza you may druga remember that this is debata w our w second ramach programu debate Wspólna Przyszłość discussion within Polska i the Ukraina na framework of the jednolitym rynku joint europejskim. Tym program razem about pochylamy się nad Poland and Ukraine mobilnością on the zawodową, integracją common pracowników European między Ukrainą a market. We Polską. are Będziemy talking here rozmawiać about o the integration wyzwaniach of i szansach, workers from jakie Poland niesie and Ukraine. jakie niosą And ze we are sobą also dealing with the difficulties migracja pracownicza existing in między our naszymi countries. oboma We will krajami, also no talk szczególnie about w the momencie potencjalnego situations wejścia which Ukrainy do are Unii related to Europejskiej. No labor obecnie można migration in powiedzieć, our że countries, liczba and we pracowników will ukraińskich w also Polsce jest naprawdę ogromna. To jest prawie consider, well, the 850 matters related to tysięcy osób Ukraine's pracujących accession to the legalnie w European Polsce. Union. We know that at To jest the prawie moment there are 5% more siły than roboczej w Polsce obecnie. Do 850,000 tego Ukrainians in ukraińscy Ukraine. This is obywatele almost założyli prawie 5% of the total 55 labor tysięcy force in jednoosobowych Poland. działalności gospodarczej And oraz 28 in addition to tysięcy that, spółek zostało 150 private założonych przez entrepreneurs obywateli of ukraińskich. Czyli Ukrainian origin to have naprawdę są opened in Ukraine, ogromne and liczby. W we have sumie different startups dzięki founded obywatelom by ukraińskim Ukrainians in Poland. ten These are wpływ huge figures. Thanks to do the citizens polskiego of Ukraine, PKB to prawie um, 2,7%. Czyli to naprawdę jest bardzo duży their, wpływ w tym well, momencie the contribution to na Polish nasz GDP rynek is pracy. 2.7%. Oczywiście This mamy is a różne great ryzyka, które się z tym wiążą. No z contribution jednej to our strony GDP on our labor market, and of Ukraińcy course, it is rzeczywiście also connected uzupełnili with luki certain kadrowe. No risks, because on the bez one hand, Ukraińców w wielu branżach po Ukrainians prostu have filled the nie byłoby jak um, pracować w tym momencie. gaps W we have branży had. usługowej, We w wouldn't have branży anyone to budowlanej, work in certain areas, in w certain branży fields, rolnej. like, for To byłyby example, when we branże, speak about które naprawdę by construction works, słabo a pracowały. No z bit drugiej of, well, strony the duża migracja agriculture. So these zarobkowa were the niesie ze sobą areas ryzyko which presji were płacowej w tych witnessing the najsłabiej opłacanych shortage sektorach.
utrwalenie modelu of gospodarki opartej jedynie na labor. taniej sile roboczej. No oraz But niestety narastanie napięć społecznych, tak? we I have ten to say proces that our integracji economy pomiędzy was pracownikami based ukraińskimi on a cheap polskim labor force, społeczeństwem nie but będzie now we wystarczający. are in the No i process of wreszcie integration potencjalne of wejście Ukrainy Ukrainian do Unii workers into the Polish Europejskiej society, but I don't think no, może this spowodować, że process is wielu ukraińskich sufficient. On the pracowników other hand, przeniesie the się na accession of bogatsze Ukraine to the rynki European Europy Union may Zachodniej, tak? lead Co to znowuż that może many uszczuplić workers pulę will dostępnych move pracowników to z richer naszych countries krajów. No of the i o tym European Union. wszystkim And będziemy as a dzisiaj result, it rozmawiać. will Oddaję głos cause the lack Aleksandrze. of labor force. And now I Дуже will pass the дякую. floor to Ще раз всім Alexandra so that we нагадую, can що в talk нас about є it переклад. in I will just say this in more English as well, specifically. because I forgot to say this, that we have interpretation into Polish, Ukrainian, and English, and therefore you can just choose the respective language in the interpretation button in Zoom. І на цьому я би хотіла перейти And якраз at this до point, початку I would нашої like дискусії. to Нам взагалі з вами continue майже to 90 our хвилин часу discussion. We для have almost 90 обговорення цієї minutes складної теми. to Насправді це discuss дуже this мало для complex такої topic. In тематики. fact, it's very Тому я little дуже буду for просити a broad спікерів topic like говорити this. So I на would like питання to десь ask 5 our хвилин для того, speakers щоб to залишити take no трошки more than часу 5 для minutes answering обговорення. the questions so that we І still have some буде два time раунди for питань. discussion То я задам afterwards. одне питання, і We'll потім ще have по two одному rounds питанню of кожному спікеру. questions. Другий раунд питань. Я би хотіла дуже And почати I would з like to пана start Бартоломея з from Міністерства сім'ї, праці і Bartolome, who соціальної політики represents the Польщі. Ministry of І ми вже um, почули від Лукаса, Social що, в Integration принципі, в Ministry of українців вже Family, виділили Labor пароль and на Social ринку Policy праці в in Польщі. Poland. Ризики я теж розумію, але And взагалі якою I можете нам do оголосити ваше understand бачення, якою є the нинішня роль risks, українських but could you please працівників на explain what ринку is your праці vision Польщі? of the І current які role of ваші основні Ukrainian політичні workers пріоритети on щодо їх Polish інтеграції? labor markets and what are the priorities for their Прошу. integration? Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo za zaproszenie. Mam nadzieję, Good że mnie afternoon, ladies and słychać. gentlemen. Thank you for the invitation. Szanowni I Państwo, hope you can hear me well. odpowiadając na to pytanie, tak naprawdę Answering your rola question, ukraińskich pracowników I jest should bardzo say zróżnicowana ze względu na that to, the że role of jest to Ukrainian workers is diaspora, very która differentiated, ma considering the najdłuższą fact that historię this is the z obecnych diaspora, ról which migracyjnych na has polskim probably rynku the pracy tak longest naprawdę. history No może of z its wyjątkiem diaspory presence on wietnamskiej, the ale tutaj Polish labor liczebnościowo jest to market. zupełnie nieporównywalne Well, tak some, naprawdę z migrantami z well, Ukrainy. we W could związku z also tym speak akurat about migranci z the Ukrainy są w Vietnamese na różnym workers, etapie but it's not to be compared with the zintegrowania z Ukrainian polskim citizens. rynkiem pracy, ale jeżeli This mielibyśmy integration take gdzieś place at jednoznacznie different powiedzieć, stages. jaką akurat te osoby But odgrywają rolę, if to odgrywają we had bardzo to istotną rolę say specifically what w the role branżach, of these które people on the są labor market is, I should say branżami that the role is koniecznymi very dla important. For funkcjonowania example, there rynku are pracy, dla certain areas prawidłowego of activity funkcjonowania, rozwoju rynku pracy w this- Polsce. I which tutaj will te wszystkie mean that wyzwania, zagrożenia, o których we need to facilitate the development of pan certain markets in Łukasz Poland, and wspomniał, therefore some one w tym momencie challenges and nie do threats, końca which Lucas dotyczą tak mentioned and which we will be naprawdę talking migrantów about today, zarobkowych z Ukrainy. at Ponieważ this tak naprawdę moment are chociażby not w directly related to rolnictwie migrants from Ukraine już only, migranci z because even Ukrainy if we speak about agriculture, nie są migrants głównym tak from naprawdę Ukraine pracownikiem tej branży. already Oni przeszli are do not zawodów, the które main wymagają już workers troszeczkę there. wyższych They have kwalifikacji, already, bardziej przechodzą z tych migracji well, sezonowych na passed migracje these fields, długotrwałe, and a they w związku have z tym na now awans they are zawodowy, na now rozwój zawodowy. working I more z in naszej those areas which perspektywy właśnie require tutaj higher już z perspektywy qualifications. They integracyjnej to stress jest bardzo professional istotne i bardzo development ważne. more, and Z takim typem grupy for us, migracyjnej this position można is dyskutować, very rozmawiać o important integracji, ponieważ to są ludzie, because this którzy is the migration group we chcą się can talk about zakorzennić. Ich celem głównym nie integration jest with, because these krótki are people who pobyt, decided jak to największa stay and maksymalizacja well zarobków, uh, kosztem też własnego have their dobrostanu i roots there. So powrót do this is kraju not pochodzenia, about a po short-term prostu presence in the country. bardziej We're usystematyzowany, talking here ustabilizowany rozwój about zawodowy ich systematization marzenia and about
professional dzisiaj development rodziny, of to these wszystko, people, about their trzeba dreams, about their z ich perspektywy ambitions, włożyć their w pracę, families. którą wykonują i So to powoduje from their point of view, wiele miejsc all na ich these pracy things pod are connected konieczność with the dostosowania work. z perspektywy państwa And przyjmującego therefore, they're właśnie looking tych for better rozwiązań places on the labor dla tych market. So osób. it looks Dlatego differently from the point of view of the hosting country and zaoferowanie from the zasobów, point of view of właśnie those people who rozwoju would like to zawodowego, stay and programów, develop. So które these umożliwią people im have to be offered doskonalenie some opportunities zawodowe, for their further odzyskanie professional na przykład development so that they utraconych develop kwalifikacji przez professionally, so migrację, that they czyli jakichś restore the certyfikatów zawodowych, qualifications które they umożliwiały im lost wykonywanie because of danego wyliczonego migration to zawodu another w country, in Ukrainie, w particular to naszym kraju, Poland, nie przez so that migrację, ale they get właśnie certain pomoc certificates w tym, confirming żeby their te osoby professional miały taką możliwość capabilities. powrotu do As tego a wyliczonego state, zawodu. we To jest should to, na create czym such my conditions for them koncentrujemy so się that z they naszej develop perspektywy their polskiej, bo professional to jest grupa, która właśnie capabilities. And this is what we have been bardzo focusing on często at the podjęła moment. jakieś decyzje migracyjne, nawet jeżeli nie And osiedleńcze na respectively, stałe, we ale have już w been jakiejś working with perspektywie czasowej. those To nie jest people migracja who sezonowa, have która tak already naprawdę decided która about uniemożliwia staying in our jakiś country głębszy proces for a integracyjny. longer A tutaj period of i time. językowo, i zawodowo ci And ludzie chcą się rozwijać i z naszej from the perspektywy jest point of ważne, view żeby of the umożliwić im ten language and rozwój. I from the teraz jest professional pytanie tak point of view, naprawdę, these are jaki ten people who would rozwój like to tym develop, ludziom and umożliwić. we No i are tutaj jest working większy with problem these tak people. naprawdę, The question ponieważ is, what kind of development can we częściowo offer to them? And wiadomo, że this jest is grupa, z where we którą have some jesteśmy problems, zbieżni, a because jest to grupa, z którą partially nie we jesteśmy know that there rozbieżni, is a ponieważ group z naszej perspektywy, which z perspektywy tych is strategii migracyjnej close Polski to chodzi how głównie we see the situation, but o there to, is a aby group which cudzoziemcy has different rozwijali się views. w tych For branżach, w których my example, mamy we największe would dochody like pracownika, zwłaszcza biorąc pod foreigners to uwagę develop in those zmieniającą się areas strukturę, where czyli we nie have the taką siłę biggest roboczą, a shortage właśnie of akurat tutaj labor zawody force. rozwojowe. No, So we're żeby talking to here not about zobrazować, cheap brakuje labor, nam but about professional mnóstwa osób w development. zawodach technicznych, We ale nie lack prostych pracowników budowlanych, many a people working operatorów in na przykład technical professions, nam but I'm brakuje not talking here about cheap wszelkiego rodzaju labor sprzętu. force, but I'm To talking samo here about, for na example, rynku the szeroko operators rozumianym of opiekuńczym i production medycznym. lines. Nie tylko The lekarze, ale same też goes pielęgniarki, about rehabilitanci, medical fizjoterapeuci, services ratownicy market. medyczni, opiekunowie osób starszych, zwłaszcza też z Like nurses, kwalifikacjami. for Więc example, or chcemy też doctors, głównie or dawać workers jak najwięcej of sił i środków palliative na to, care. żeby w tych zawodach We akurat want to doskonalenie zawodowe, direct as much przekwalifikowanie było obecne. I duża effort and grupa funding migrantów z into Ukrainy these jest tym groups of zainteresowana. No ale oczywiście nie professionals. But wszystkich. there's a Jest group of akurat migrants from część, Ukraine która na who are przykład, interested in development. Of zwłaszcza course, widzimy that's not to wśród everyone. There are kobiet some z Ukrainy, people które who, chcą i same for zakładają też example, działalności gospodarcze among women związane z szeroko rozumianą who branżą start beauty. Z their perspektywy economic naszej activity gospodarki, on no their own oczywiście in the jest beauty to coś, co sphere, for musi example. funkcjonować, From the ale point of nie view jest of to dla our nas aż tak economy, this wysoko is priorytetowe, something that żebyśmy should tam be na przykład functioning, but it's not ułatwiali a czy priority for dofinansowywali us tego at typu this moment. elementy rozwoju zawodowego i For us gospodarczego. W to związku z tym tutaj uh, widać, że te provide additional rozbieżności są. financing for One this pewnie będą, area of ale professional w dużym development. zakresie są And też because of that, there are naturalną częścią certain tego, że my mamy jakiś differences. plan Well, there publiczny i w are a związku z bit tym of a tam natural będziemy dawać character because, dodatkowe on the środki, a one tych hand, środków we as będzie a state mniej have w our innych own sferach, plans, and Ukrainian ale citizens ogólnie have rzecz biorąc, their tak own plans naprawdę concerning their own my professional z development. perspektywy But krajowej on the podchodzimy whole, do migracji z Ukrainy, do w ogóle planów zawodowych, ambicji the rozwoju prospects zawodowego, no bardzo of dobrze. when it Postrzegamy comes to to the jako prospects of tak development, naprawdę świetną we grupę are well migrantów właśnie, która very good at daje nam approaching the możliwości professional development of rozwojowe, Ukrainian właśnie migrants. We takie can see jak a my group of chcemy, migrants which bo would sami like to migranci z Ukrainy develop in przez those swoją areas ambicję where we are powodują, że my nie interested musimy in getting more rezygnować przez tą labor migrację z force. naszych krajowych Ukrainian ambicji dotyczących migrants rozwoju have gospodarczego. great Więc to jest tak ambitions, and naprawdę that's why they are developing. coś, So co we w are dużym zakresie not jest forgetting zbieżne. about our No i own tutaj tak national naprawdę ambitions in terms of długoterminowo development. And my when byśmy these chcieli, ambitions go hand in żeby hand, we are very proces happy about integracji, that. czyli And we would dostrzegalność w also ogóle like tego, for the że process of migranci z integration Ukrainy są i and będą the elementem visibility of naszego the fact that społeczeństwa. My migrants of zauważamy Ukraine też are między and will innymi remain w a moim part of our departamencie, który society, oczywiście musi would to like widzieć, it to ale be też w noticed mojskim not departamencie only at our wspólnej
department which works with these matters, but we'd like it to be noticed at our departments, at our other ministries, and local self-government bodies, for example, and the governmental administrations, so that people who make a great contribution to our economy at the same time odcinane od wsparcia na innych poziomach i w innych miejscach, które może nie są are not cut off the support w on pierwszej other levels myśli, w and pierwszym other odruchu places, powiązane z integracją, ale właśnie dostęp do usług publicznych, do edukacji, do ochrony zdrowia, zwłaszcza which też w perspektywie may życia nie at jedynie first pracy glance be publicznej, ale connected całej with migration. rodziny. When we speak, for Jest example, czymś, co medical jest bardzo services, istotne w educational procesie integracyjnym. services, Jeżeli my mamy for the specjalistę, migrant lives którego together with his or her zainwestowaliśmy, family, and który też therefore their sam development and their poczynił stay in our wiele country is kroków connected do with tego, żeby the zintegrować się well-being do of społeczeństwa their ci family młodzi, members. a to So many steps jest have to be najczęściej taken w to przypadku imigrantów integrate z Ukrainy, immigrants into our to nie Polish możemy society. This is bardzo something łatwo that is przez taking place, especially zaniechania when we talk about the administracji migrants w from Ukraine, jakiejkolwiek sferze but życia publicznego it po may be prostu difficult to achieve tracić if tych już przewag i this is not done in doprowadzić do other sytuacji, areas, w if której taki support is człowiek not provided spojrzy to jeszcze bardziej other na zachód i migrants. powie, że być może tam będzie mi lepiej, So ponieważ ja odczuwam, if że tu mnie nie this chcą, support ponieważ is w not jakiejś formie zostaje dyskryminowany. Może fair, nawet then nie ja, these bo ja migrants will jako be looking wysoko at other wykwalifikowany Western countries and will be personel thinking about cieszę się going szacunkiem there społecznym, ale instead. moje dziecko, mój They may współmałżonek i tak follow dalej, i the tak dalej. following Więc tutaj principle musimy that zadbać if też I'm a o ten highly qualified professional and my holistyczny tak wife and naprawdę child are proces not feeling that integracyjny, well tak in the żeby ci society, I ludzie should probably move to nie another country. So podejmowali we should decyzji take o care zarazie of emigracji, family żeby members of these migrants, pozostawali and we w Polsce na should make stałe, sure czyli that właśnie z tej perspektywy Ukrainian nawet pobytu migrants don't kilkuletniego, decide który to bardzo często migrate teraz further, but jest stay deklarowany, with us żeby for a couple of years at u least, tych osób wytworzyła się taka chęć po prostu so that osiedlenia w naszym kraju these na migrants stałe. Więc to jest akurat want to stay też here tutaj in nasz our priorytet country w tej kwestii tego, jak more or less chcemy permanently. myśleć And this o is our priority. migrantach z This is Ukrainy how w we would naszym like kraju i to na rynkach work. pracy. This is what we are thinking about the migrants Дуже from дякую. Ukraine. Перелічені вами категорії працівників це The якраз ті categories you категорії, have яким enlisted, бракує і these в нас в are Україні people дуже whom we часто. are І lacking in якраз отут в нас Ukraine as питання, тому well, що quite frequently, and that is a ви big зараз розробляєте question, політики, як because you're not інтегрувати, залишити цю working on робочу the силу policies of в how to Польщі, а ми розробляємо make these people стратегії, stay in Poland, як and we are повернути їх working в on the strategies Україну, of і how to бажано get them з back тими to навичками, які Ukraine, будуть необхідні and на ринку preferably праці, які with the будуть потрібні skills на which ринку will be праці. required Тому я б on хотіла the передати слово labor Ользі market. So I Макогон, would like to give спитати, the floor to Orna Makogон які and основні вигоди, ризики взагалі для ask her України, what з are якими the от якраз main стикаємося risks ми зараз, саме приєднані підтримки українців за кордоном, for і Ukraine що нам when треба it comes to зробити the для того, щоб support все of ж таки Ukrainians зберігати людський abroad, капітал and what тут, can we тому do що я to розумію, якраз і preserve Польща human хвилюється про те, capital що here, українці because I know поїдуть that назад Poland кудись далі на захід, is скажімо, там в worried that Німеччину умовно, чи Францію, чи ще кудись, а Ukrainians ми will хочемо, go щоб вони further поверталися west сюди. Що нам to треба France, робити? for Будь example, but ласка, we Оль. want them to come back here. So what should we do here? Партнери, Hello, dear відповідаючи на ваші colleagues, dear запитання, пане partners. Олександре, Answering your напевно, треба question, розпочати з I should нашої probably законодавчої start рамки. from Я в our цьому контексті legislative буду саме framework, and розвивати відповідь на ваше запитання. I will be Звичайно, одним well, з пріоритетів viewing в рамках your question from that євроінтеграції angle. є So one of the робота для priorities within the впровадження framework of принципів свободи European пересування integration is працівників. working on the І implementation of the наразі ми principles of маємо freedom of вже labor певний movement. And план at the дій з цього moment, we приводу. have an Єдиний action plan механізм, який related to наразі that, міг би a задовольнити single спільні mechanism that інтереси could і України, і Польщі в робочій cater силі, for це the може needs бути of both міжнародний Ukraine договір and про Poland, взаємне could be працевлаштування. an Режим international agreement тимчасового on захисту mutual це один з варіантів, за employment, яким
protection mechanisms. This is one of the options according to which our citizens can work in Poland and other EU member states. But on the other hand, there is this free freedom of movement of workers, and after the temporary protectionist regime is over, we have to think about that. From the point of view of the return of Ukrainian citizens for their economic activity at home, this should be the result of multiple steps which will get them interested in coming back. We do feel the lack of certain groups of workers in different fields, and we are working on plans of development of certain areas, including like Ukraine facility, which is also supported by the recommendations of our international development partners. People will make the choice which is beneficial for them, first of all. And the fact that the competition between Ukraine as the country of origin and the host countries is starting to appear is, in my opinion, a positive development, because many matters which at the moment have been the subject of analytical discussion have turned into some quick solutions. And we're talking here also about the businesses and information about the possibility to work in Ukraine. Many people who are working in Poland would consider going back to Ukraine if they had the respective information. So informing about the need of Ukrainian employers in certain kinds of professionals who have developed professionally, taking into account the European standards and European requirements, is a very good option which our employers now talk about. We still expect the development, recovery, restructuring. We can see some initiatives at the level of the regions, and the only thing that makes the midterm planning more difficult is the duration of the active armed hostility. So the things we can plan right now are more of short-term nature, or these are some ad hoc responses like here and now. And this is probably the factor which makes the return of our citizens more difficult, because the security risks still persist. But on the other hand, these risks also impact the adaptation of the businesses to the current social and economic conditions. What does Ukraine do? Ukraine doesn't have has this goal of creating the conditions for our citizens to be willing to come back home to work in Ukraine and to have decent labor conditions similar to the ones which are offered by, for example, the Polish employers. Our Ukrainian businesses also start considering the possibility of inviting the citizens of third countries to our labor market, and therefore the government and the analytical community may face the question of how do we align these two priorities. So on one hand, we are interested in getting our citizens back, and so that they can see prospects not only economically, but also in terms of social development and the future of their children in Ukraine. But on the other hand,
проявляється we в need to інтересах have громадян enough третіх labor країн. force, and Тому, that means we might need to підсумовуючи involve те, the про що ми citizens з вами of third говоримо, countries. So summing перше, up the things we've been talking можливо, about, the first thing виникне is that запит на probably перегляд there договору will про be a взаємне request to працевлаштування між Україною і reconsider Польщею, the який був укладений ще в agreement between 95-му Poland and році. Ukraine, which was І concluded back in рух в цьому 1995. напрямку актуалізує взаємні The movement in інтереси that між area will польсько-українською стороною actualize the mutual interests щодо of the two законного sides in руху terms робочої of сили the і задоволення law on the потреб movement свого of бізнесу. labor force З and іншого also боку, meeting the needs of our це businesses. довгостроковий On the other процес hand, this is наближення українського a законодавства до long-term process of законодавства aligning ЄС в частині Ukrainian свободи legislation with пересування the EU працівників. acquis in terms В of цьому ж freedom of ключі movement це питання of визнання labor, and кваліфікації, this is які also наші about the громадяни recognition of отримали в ЄС. qualifications В obtained цьому by our напрямку citizens in the Національне European агентство countries. кваліфікації ставить And in собі за this мету regard, the розвиток National Qualifications Agency кваліфікаційних центрів, які is aiming at дозволять developing the qualification практично підтвердити в centers, Україні ті which will навички, які allow for здобуті в ЄС, confirming the навіть ті навички, skills які acquired здобуті in the EU, and even інформальним the шляхом skills за which рахунок were своєї obtained практичної трудової informally through діяльності. practical І labor activity. ключове – це And поширення і the взаємний key here обмін інформацією. is Інформація exchanging джерело руху information, і sharing прогресу, information. Information is і the тут source of жодна movement із of сторін не progress, може and обмежувати none of the parties доступ до такої can інформації, щоб limit людина the сама access to приймала this рішення, information, because a person should як take вона the decision бажатиме on their own in бачити terms of свій how they would like to соціально-економічний see розвиток. their Звичайно, social and ми будемо economic докладати development. всіх зусиль, And of course, we'll щоб be doing наші громадяни everything we can бачили своє for майбутнє our саме в citizens Україні. to see their Дуже future in дякую. Ukraine. Я, якщо можна, дуже Thank you швидко very би хотіла much, пану and Бартоломею I задати would питання. like Пане to ask Бартоломей, a ви з нами? question, Bartolome, a Зараз question. просто Bartolome, якраз are по you цій with угоді, us? те, що Ольга пропонує, In що нам terms треба of нову this міжнародну угоду agreement, which Olga між mentioned, she Україною said і we need a Польщею. Чи new ви agreement готові до between цього, Ukraine and чи Poland. So були are вже you розмови ready про for це? that? And have you had any, well, specific discussions on that matter? Tak, jestem. Jeżeli chodzi o Yes, I'm kwestie here. tej umowy pomiędzy Polską a Ukrainą, to tak What naprawdę concerns jest this to agreement, dosyć trudna sprawa, to ponieważ be właśnie honest, this is kiedy quite a ta umowa była complicated matter, zawierana w roku 99 because i this strona agreement polska i strona was ukraińska byliśmy concluded na back in bardzo 1995, and bardzo podobnej the sytuacji i Polish and międzynarodowej, Ukrainian i sides sytuacji, were in a tak to very nazwijmy, similar situation at tutaj that moment, gospodarczej. W both tym momencie internationally akurat and my economically. rzadko zawieramy At the umowy w moment, sytuacji, kiedy jednocześnie jest we proces akcesyjny. Ponieważ rarely tak naprawdę to conclude proces agreements pomiędzy krajami członkowskimi Unii if, Europejskiej a jakimś for państwem example, trzecim another kandydującym, country no to tak is naprawdę nam w dużej mierze to undergoing the wyjaśnia ze względu process na of postępy EU w drodze accession. akcesyjnej. So, Oczywiście I istnieje mean, zawsze these agreements możliwość tak between naprawdę Poland tutaj and EU zawierania do momentu akcesji umów bilateralnych. Jednocześnie jest to rzadko stosowane. candidates. Of I w course, związku z tym nie wiem, czy of tutaj, course, there is to by a nastąpiło. possibility I to tu wchodzi sign nam a kolejny bilateral stosunkowo duży agreement, but temat. it happens Do quite momentu, w rarely, którym and I'm not Ukraina sure it nie could jest happen krajem this time. członkowskim But at Unii the same time, this is a Europejskiej, very to broad my w topic. ogóle widzimy tutaj While pole do Ukraine is myślenia not an o EU member, integracji we migrantów z Ukrainy see a jako lot of cudzoziemców. space for Ale my discussion prowadzimy zupełnie of the process of inny model migration of integracji, Ukrainian integracji citizens, społecznej, a nie integracji but cudzoziemców ze we społeczeństwem are przyjmującym. talking about a Obywateli completely kraju different członkowskiego Unii model of Europejskiej, integration. którymi obywatele Ukrainy staną się w momencie What akcesji concerns the Ukrainy migration of do Unii citizens Europejskiej. To who już będzie come zupełnie from inny model, EU ponieważ oni member będą chcieli states, korzystać ze that's swobód, a different matter, but this will które happen są, after więc Ukraine nie exceeds będziemy the tego European Union. nazywać nawet migracją. Dlatego też tak naprawdę So we tutaj cannot do that nie do because końca it wiemy, will not even be called czy migration. So at the moment, dobrze we jest
don't even know whether kwestię it's zawierania nowej umowy. a good idea Być to może start tak, być working może to on the jest new jakieś agreement rozwiązanie, until then. ale szczerze Maybe powiedziawszy, yes. trudno mi jest Maybe o it tym could become mówić, a solution ponieważ to w the trakcie problem, but trwania at the konfliktu moment it's very zbrojnego difficult for raczej me to nikt say się anything na to nie specific about it zdecyduje, because a an liczymy armed też, że conflict po is taking ustaniu place right now, konfliktu and I'm not zbrojnego, no też sure whether proces we could akcesyjny będzie decide dosyć doing anything aktywny, like that. więc, And więc nie wiem, after czy the conflict tutaj is jest gdzieś over, I miejsce believe that the EU accession na process will umowę be very bilateralną. active. And therefore, I'm not Дуже sure whether there дякую. will be any space На for a взагалі bilateral будь-яких agreement of ситуацій this kind. простих рішень немає, і укладання нової угоди це справді може So, бути викликом, але yes, це the може бути conclusion of a креативним new рішенням навіть agreement зараз, коли is ми, в принципі, теж well, просимо про a окремі problematic matter інструменти, in times скажімо, of які war, працюють в but this is a Європейському time when Союзі, we поширювати на Україну would до like to набуття членства з різних extend причин. І the якраз війна instruments which одна з них, already тому work що in the іноді European під час повномасштабної Union, війни and the потрібно war is one of ухвалювати the reasons креативні for that, рішення, because in яких times of раніше war не you було. need to come up with some Але creative коли ми говоримо solutions про which ринок didn't праці, used to be ми in стикаємося з тим, place що це before. якраз дуже велика But проблема для we бізнесу, can also дефіцит see кадрів. that this is a big І problem за for опитуванням ПІЕЗ, які businesses, ми the lack щомісяця of робимо, labor. Every брак month робочої we сили зараз conduct є a першою survey, and перешкодою, головною the lack перешкодою для of діяльності компаній, workers навіть не is для actually розвитку. the biggest І obstacle тому я би for the хотіла передати activity of слово the Катерині company. We're Глазковій, not even спілки talking about the українських development, and that is підприємців. why I would like Пані to give Катерино, the floor можете to розказати нам Katarina про самовплив, як ви його Glaskova бачите, from на, the на Union зараз of для Ukrainian бізнесу, Entrepreneurs. самовплив So could you міграції? please tell І us також, які є about the impact виклики, of а migration можливо, on бачите і business, можливості and для українських what are компаній, the тому що ми знаємо, challenges, що or ряд maybe українських you see компаній some opportunities починають for вже Ukrainian відкривати companies, філії, наприклад, because we в can Польщі і see that створюють some там Ukrainian робочі companies місця. are Можливо, opening their польській subsidiaries роботі наша in робоча сила там Poland. теж в поміщі. So І чи we ви have Ukrainian адвокатуєте labor there as певні well, зміни в and do законодавстві зараз advocate для того, for щоб any changes іноземна to the робоча сила legislation at з the moment Польщі so або із that третіх країн мала собі foreign більше labor from могла Poland or легше other приїжджати в countries Україну could для роботи? come to Будь ласка. Ukraine to work Дуже and дякую, Олександр, за питання. for this process to be Насправді, become тема easier. дуже складна, Thank про you very яку ми much for your сьогодні question. In говоримо. fact, the topic we're І discussing це today is виклик very величезний для complicated. It's a України big і challenge в for певній мірі Ukraine, для Польщі так and само. to some Ми, extent, it's маючи also a challenge for офіс Poland. в Having Варшаві, який an представляє office in інтереси в першу Warsaw, чергу which українських represents компаній, the але крім interests of того Ukrainian і companies first and foremost, компаній, but які also зацікавлені the в співпраці companies з who are Україною, маю на interested in увазі cooperating with європейські Ukraine. компанії. I mean, І багато European співпрацюємо з companies. польськими We've been асоціаціями. cooperating a lot Що ми with the бачимо? Polish Association. So Бізнес польський this is дуже what we see. зацікавлений в The тому, Polish щоб business якомога is very більше interested українських in біженців, давайте having назвемо as трудових many мігрантів, щоб вони Ukrainian залишалися. Дійсно, refugees пан Лукаш or озвучив оцю важливу цифру про те, який labor величезний migrants, внесок and роблять in українські them біженці staying тільки there. And we have от heard тільки what українські is the біженці contribution не of за роки Ukrainian refugees. So війни, we are talking а here не only about the навіть всі, refugees якщо in враховувати times of всіх war, not трудових about all the мігрантів з labor України. migrants from Давайте спочатку тоді про виклики, а потім про Ukraine. переваги. Да? Які So виклики? let's В now Україні, talk about в Польщі, перепрошую, the виклик challenges and очевидний. then Да? Якщо about всі the приїдуть, він був озвучений advantages. нашими Well, the challenge польськими is колегами, obvious, що and it was виникнуть voiced by our проблеми з Polish трудовим colleagues. If ресурсом в everyone Польщі. leaves, then Що they will стосується have України, для українського бізнесу a problem проблема with з labor resources in Poland. ресурсами трудовими з людьми, вона The надзвичайно problem величезна. with labor Якщо force ми, is можливо, a бачили great цю problem. In новину, fact, you may have що read цього this року piece of вперше в news that дитячих this садках year it Києва was for the first немає time that черги. there is Типу, в кожен садок no можна, всі діти line можуть in потрапити в садки. kindergartens in Kyiv, so Наші any колеги з child вишів can get очікують, що into a наступного kindergarten року without буде a дуже problem, мало and it is випускників, expected that next year які we will будуть have вступати в виші. very Тобто це few така, school ця leavers проблема entering ширша з людського higher капіталу. educational Тобто ми institutions. So говоримо this is a про broader problem трудову of human проблему тут і capital. зараз, We're але якщо talking about the подивитися в labor problem here перспективі, and вона now, буде but if тільки we look at the погіршуватися. І prospects, тому it нам will дійсно, як only країні, get треба worse. шукати якісь So as рішення, a country, хто we будуть ті need to be люди, looking які for будуть the працювати в solutions Україні. Станом to на the зараз question в who Україні will be the величезний people дефіцит working in кадрів, Ukraine. At the moment, we особливо have a професійних great таких staff shortage, технічних especially when it спеціальностей. comes to professionals of І technical попит in великий technical для того, areas. The що в demand is принципі great, людей and важко шукати. generally Да? it's Зростають difficult to витрати find на people. персонал в The зв'язку з цим, labor на cost пошук,
increases, навчання, including the на process of перенавчання. finding a Тобто person, для
training a бізнесу person, це retraining a person. It's величезна проблема. a great І по певних problem for спеціальностях в принципі дуже businesses. мало фахівців, And і there це are не просто very там few продовжуй professionals in пошук, certain іноді прям areas. So неможливий it's not пошук, only і about дійсно long треба search, it's about the думати, як impossibility це to міняти. find У a нас person. вчора So в we need спілці to think of українських how to підприємців replace these була people. довга і Yesterday, дуже така we цікава had a дискусія very між long and interesting підприємцями, як discussion between роботи the і штучний entrepreneurs, інтелект вже можуть how допомогти robots and вирішувати кадрові artificial питання, intelligence де їх could можна help solve staff використовувати, і як вони problems, нам where they could be допоможуть used and how they could закривати оці help гепи з us людським капіталом. Але close я these би human розширила, capital якщо gaps. дозволите, да, But if I трохи may, розширила би I оці would like opportunities, ці to можливості, які also існують broaden на the ринку question of труда, і opportunities я думаю, на ринку existing праці. at І the я думаю, labor що вони можуть market. бути навіть релевантні для Польщі, And I хоча think they я might не also be експерт relevant for настільки, Poland as well, але в although I'm цілому я not a говорила big з expert on Poland. представниками, But I've been колегами talking інших with асоціацій в my інших colleagues країнах from the Європи, і associations вони from other погоджуються, що European ця countries, and проблема they agree with існує. the fact that this is the problem Крім which really того, що ми exists. ветеранське So, суспільство in вже addition to є the і fact будемо that we дедалі are a більше, veteran і ми маємо society already, розуміти, and що we ці will люди будуть в нас be працювати, а increasingly a значить для veteran бізнесу society, це and знов these people таки will be working додаткові here. витрати So, на these are облаштування additional робочих оцих місць, пространств, expenditures for бо businesses to люди повертаються equip з фронту з дуже their working різними spaces, because people come back from the травмами, я front маю на lines увазі навіть with very фізичними different травмами, traumas, да, and і I'm це, talking here коли ми about чомусь, physical коли traumas говоримо as про well. інклюзію, ми в першу Because when чергу we speak думаємо about там про inclusion, we візочки somehow або щось такий доступ, think але люди, які about втратили зір, або є wheelchairs, for люди, example, які or там something. But there are втратили people who lost their там eyesight, for слух, example, да, or тобто для people них who інші потрібні cannot hear умови. anymore. So Далі they вся need ця other ветеранська conditions, історія different повертає conditions. нас And до then того, when що it в нас comes to багато the чоловіків veterans, it also brings мобілізовані, us back to і the в fact нас that many ресурс men have трудовий, been жінки. Але mobilized, жінки and that також is виховують that дітей, means that our ведуть labor ще там source are домашні mainly women, but хазяйства, they also bring up господарства, тобто в children, них дуже and багато they викликів. have Що це also означає? Це означає, the що на в home компаніях, на economy to виробництвах, в will офісах care about. So that means that працедавці мають думати the про те, як employers have створити to це think середовище, about де creation жінка з of the дитиною environment чи where a двома, woman трьома who дітьми has 1, 2, може 3 також бути children повноцінно can залучена в also робочий процес, але be не відірвана від involved родини, і into виконувати the ще working цю process, but функцію. Це also теж care такий for виклик, але з her іншого боку і family. This is можливість also a більше challenge, інтегрувати but at the жінок, same time, якщо it's подумати an з цього opportunity боку, to більше integrate їх women інтегрувати into the labor в market робочий more if ринок we праці. think І into третя in складова, that про яку direction. я, And the third component, можливо, найбільше which говорю, I've я вважаю, що нам talking треба probably звернути the увагу, це те, most що про is the fact європейський that I досвід. believe Вибачте, я this is трохи about the відволіклася. European experience. I'm Нам треба sorry, I повернути digressed a на bit ринок from the matter, праці but людей we need to віком bring 50-55, to the labor 60+. market people Це aged колосальний 50, ресурс. 55, 60 Люди в plus. This is Україні a great resource. зазвичай In останні роки Ukraine, вони in the поза last межами ринку праці. years, these Всі people have всі been хотіли до out війни, да, of the наймати labor там market. 35, 30, Before the war, 40, everybody максимум wanted to 45 вже hire прям people дуже. aged 30, 35, Чому це 40, важливо? 45 з was точки зору України, already це люди, not які very не, good. якщо говорити про Why do чоловіків, we want наприклад, to це employ вже them? поза From the мобілізаційним. point of view of Ukraine, well, По-друге, це men люди, of this age тривалість are життя not to be все одно в світі mobilized, not to збільшується. be Це люди ще conscripted. сповнені сил. Then these У are них є people певний who are досвід і full of експертиза, energy. They яких have може не бути в well молодого experience, покоління. Але в expertise молодого young покоління є people may свої not have переваги. І yet. от мікс But таких young команд people вікових have може their дати оцей додатковий advantages. So поштовх і this mix of розвиток generations could give this additional impetus в for бізнесі. Да? the І це не development of обов'язково мова businesses, йде and про те, it's щоб not людину, necessarily там, about спеціаліста в інженерії перевчити на taking IT. an engineering Це не про specialist and це. Це training про him to be an використання IT його specialist. експертизи в This is інженерії, about додати using йому his туди engineering сучасних знань. І ми expertise, говоримо, що нам не adding вистачає інженерів, але modern давайте knowledge here, and візьмемо we say that людей, we от, lack які мають якісь engineers, but базові let's знання, take people who have додамо some їм basic сучасних knowledge in знань, the і вони field, зможуть бути частиною supplement ринку this праці. knowledge with І the тут modern можуть knowledge, бути and they will навіть, тут become багато a вже part говорили of про the те, що labor Україна йде market. до Європейського And we've been Союзу, talking a lot about the fact повноцінного that членства, Ukraine що це все ж is таки ринок moving towards accession to the European вільного Union, руху and this is людей, the робочої market сили, for да? І це означає, free що ця movement of проблема може people, бути free movement спільно of labor, вирішуватися. and that Як means that this повертати problem людей could be такого віку обмін solved досвідом між together. країнами, між How do Польщею, we get these Україною, people? We між could exchange experience там between іншими Poland and країнами Ukraine, Європи і between Україною, other і Польщею. countries of І може ми Europe, тут знайдемо ще and якісь we
we could find some Стосовно тепер options перебування there. наших мігрантів на
what concerns our migrants on the Polish market? Yes, there are really many people there. What are the opportunities there? Many Ukrainian companies open their representative offices abroad. For those who have just who were just starting like 3 years ago when the full-scale invasion started, and the first market of first choice for export activity was Poland, especially for the newbies. That's quite understandable because of logistics. Very frequently people had families there. We're mentally quite close. It's easier to learn the language and so on. But on the other hand, Poland could also be I should apologize to the colleagues from Poland if it sounds not very good, but I'm trying to make it sound positive. This is a platform where Ukrainian businesses can learn to work according to the European standards and rules and move on to other European countries. And this is another plus. And when you're on this market, the number of people from Ukraine you may hire is your opportunity. You know, all these people abroad, they are a kind of a bridge between Ukraine and the EU countries, in particular Poland, and they may help bring in additional things and to find work there. Well, a Ukrainian will hire another Ukrainian with enthusiasm because this is about, well, better understanding of each other, because you may partially need to work with Ukrainian clients, so you would need to speak Ukrainian. I will try to finish very quickly. There's another very important moment. Mr. Potocki mentioned that the conditions should be in place for people to stay, and this is both for in Ukraine and in other countries. I don't believe in forced return, like we told everyone to come back and they just came back. So this is about conditions, well, security conditions and environment. In Ukraine, the biggest problem is the war and the risk to be killed for children, for young people, for women. But in Poland, it may be the social conditions, because we are witnessing the deterioration and attitude towards Ukrainians now. And the first point of contact for Ukrainians moving to Poland, this is the customs and borderline service. And there are many questions and many complaints about the attitude, which has got worse. And I'm being very diplomatic saying this right now. So I would like to use the opportunity to talk to our Polish colleagues and to ask them to pay attention to these factors, because it has somehow become very tough. So I would like to ask you to pay attention to the attitude to Ukrainians who are crossing the border, well, on the part of those services who are meeting Ukraine at the first. Well, yes, thank you very much. I do agree with your statement about the border service, but generally this training for adults is very important. This is something that is only beginning to well, appear in Ukraine. We didn't have the systematic education for adults, but Poland has it, so we could learn from Polish experience here. And now I would like to give the floor to Alexandra Wróbel from the Union of Entrepreneurs and Employers of Poland. Many people think that in Poland, many Ukrainians work on, well, doing some simpler jobs, so they could be doing something more complex, but their skills are not used properly there. Is that so? And how do employers overcome the problems and the differences of qualifications? Do you provide any training or retraining opportunities for Ukrainians for them to be able to do a more qualified job? And what are the challenges for you at the moment? Dziękuję bardzo za to pytanie. Witam serdecznie. Thank you very much for this question. I would like to
greet you pracodawców. all on Pozwólcie behalf państwo, of the że zacznę Union od of odniesienia się troszeczkę do wypowiedzi moich entrepreneurs przedmówców. and Chciałabym employers. I zdecydowanie would zgodzić like się to z panią start Kataryną, by jeżeli commenting chodzi o on to the things that włączanie have czy already been seniorów, czy osób z said. I do niepełnosprawnościami, agree ponieważ my with w Polsce również mamy taki Katarina problem. Moi when przedmówcy tutaj she powiedzieli o tym, że says that it's brakuje important to nam rąk do include pracy. people aged Według 50 danych plus Polskiego Instytutu Ekonomicznego do into 2035 roku w Polsce będzie the brakowało labor 2,1 market. miliona pracowników. Także to jest naprawdę In pęczniejący, by narastający the end of problem, bo z 2025, drugiej strony mamy kryzys we will lack demograficzny. Pod koniec 2.5 million of 2024 workers, roku and that według means that nieoficjalnych we have a statystyk demographic crisis współczynnik in urodzeń our wyniósł country. 1,1. To According jest to dużo poniżej unofficial statistical data, zastępowalności pokoleń. 1.1 Także ten is the problem braku birth rąk do coefficient, pracy się nasila and i the absolutnie problem też of tutaj się labor zgodzę z force will przedmówcami, only że mamy tutaj z grow Ukrainą deeper. And I niekoniecznie do zbieżne agree interesy, że jakby completely nam, that polskim we pracodawcom, do not zależy na tym, żeby always tych have the same Ukraińców na naszym interests rynku as pracy Ukrainians, było because jak as Polish najwięcej. To jest employers, aktualnie we're interested 67% in pracujących w Ukrainians Polsce to stay on the Polish obcokrajowców. labor market. We're interested in I having more of rezerwuar, them. który There are zasila 67% gdzieś of tam all foreigners jakby working eliminuje on the te Polish luki labor market. w takich But on branżach the jak na other przykład czy hand, hotelarstwo, czy budownictwo, czy przemysł we przetwórczy, know that transport, spedycja, Ukrainians logistyka. are filling the Także gaps jest in the naprawdę construction field, in bardzo logistics, in wiele stanowisk, transportation, w których in zapełnieniu mogą pomóc hospitality Ukraińcy, którzy field. stanowią There największą are grupę very many obcokrajowców, prawie positions 78% na polskim rynku pracy. where Natomiast Ukrainians can faktycznie fill the widzimy gaps taki on the problem Polish labor market. niedopasowania At kwalifikacji the same do time, we piastowanych can see stanowisk. the I ten problem problem that się również nasila. Według the danych Ukrainians Komisji are not always Europejskiej working on the tylko positions 35% which Ukraińców w meet Polsce their jeszcze w qualifications. 2021 Only roku 35% pracowało of na Ukrainians, stanowiskach poniżej swoich that's the kwalifikacji. data of W 2021, 2024 roku to już było 68%. Także to jest most of them worked zatrważająca liczba. on Kolejna jobs taka istotna that didn't meet their statystyka qualifications. In pokazująca skalę 2024, tego it was like problemu to jest 68%, and mediana this is the figure zarobku w which we wysokości should be 4000 concerned zł about. netto, The pokazująca statistics duży udział tego sektora niskopłatnego shows that w zatrudnieniu there's Ukraińców w Polsce. low Także jak najbardziej dostrzegamy ten problem, remuneration, który prowadzi po prostu 1,400 do zloty, niewykorzystania and that's why kapitału we also ludzkiego. see Dlaczego this tak się problem dzieje? that Jest we're wiele not powodów, using między human innymi bariera capital językowa, czy pewne properly, and there are kwestie many reasons formalne. for Tutaj that, in chyba pan też particular na the samym language początku barrier powiedział o or tym some formal nieuznawaniu reasons. dyplomów In the przez beginning, stronę Lukasz polską, o problemach spoke z about that. nostryfikacją. Like, for No, w example, tym it's przypadku, not zwłaszcza always that jeżeli the chodzi o Polish zawody side deficytowe, recognizes Ukrainian my nie możemy diplomas, or you can stracić tych not ludzi i always jak najbardziej powinien recognize ustawodawca podejmować these diplomas działania according to the official mające na procedures. celu So we shouldn't ułatwienie tym lose these ludziom people, wejścia and na the polski employers rynek should pracy do everything i they can podejmowania to zatrudnienia um, na make it stanowiskach easier for these people odpowiadających to ich stay on the Polish kwalifikacjom, labor ponieważ market trzeba też and podkreślić, to że find a migranci z job Ukrainy which są często will osobami meet their wykształconymi, także professional szkoda by było, qualifications, aby because tego Ukrainians wykształcenia na now naszym working in rynku Ukraine are nie highly wykorzystywały. educated people, and it would be Druga taka a poważna great pity if we bolączka didn't use this utrudniająca knowledge zatrudnienie and these Ukraińców skills. na Another painful stanowiskach problem complicating the process współgrających z ich of employment wykształceniem of czy Ukrainians in kwalifikacjami. To jest też the duże ryzyko positions which meet prawne. their qualification Gdzieś tam zmieniają is się te przepisy the dotyczące legalizacji pobytu. legal W risks, ostatnim czasie because szczególnie było głośno o tej ustawie o the pomocy provisions Ukraińcom, on o której pan prezydent Karol legalization Nawrocki powiedział, że change quite nie frequently. podpisze jej ponownie w tym Recently, Karol kształcie, że Nawrocki jakby oczekuje od spoke ustawodawcy about the jakichś law nowych on rozwiązań legal odpowiadających stay gdzieś tam na of komunikowane przez Ukrainians, and niego, of course we are przez waiting niego for some new legal wątpliwości. decisions and solutions Także which would jest allow dużo przyczyn Ukrainians to stay utrudniających and to to work in podjęcie, Poland. So there are many podjęcie reasons zatrudnienia which odpowiadającego make it kwalifikacjom. I co my more możemy z tym complicated zrobić? to employ Myślę, że Ukrainians tutaj on reprezentuję the respective organizację positions. pracodawców, What can be tutaj done about that? zachęcam jak najbardziej Since ustawodawcę I do represent współpracy. the Czy organization takie of proste rozwiązania, jak na employers, przykład stworzenie jobboardu, I encourage takiego jakiegoś you portalu, to gdzie będą te cooperate wszystkie so that we stanowiska could z wysokimi probably kwalifikacjami create a łatwo dostępne, portal. będzie można łatwo znaleźć o nich informacje. Na pewno ułatwienia, jeżeli We could chodzi o tę have a nostryfikację portal with dyplomów, o to uznawanie information kwalifikacji.
można by about rozważyć na all przykład dopuszczenie positions oceny praktycznych with, umiejętności for zamiast wyłącznie qualified formalnego dyplomu. workers. Maybe the Postulujemy process of również nostrification should be stworzenie takiej simplified. Maybe listy the process of zawodów diploma recognition deficytowych should be i simplified, or we stworzenie could fast have tracku a list dla migrantów of ukraińskich occupations planujących podjąć zatrudnienie właśnie w where tych one zawodach. could Oprócz tego można też undergo pomyśleć na przykład o certain jakichś kursach retraining. wieczorowych czy In modułach addition, we języka could also branżowego, think na przykład języka medycznego about czy języka organization of budowlanego. some To pozwoli evening na classes, for szybsze takie example, zwiększenie language produktywności na course, stanowisku specjalistycznym. Myślę, że można by so that pomyśleć również people o can zachętach dla learn pracodawców the zatrudniających language for specific zgodnie z purposes, like kwalifikacjami. Także for jeżeli chodzi o te pharmaceutics sposoby, to my jako or Związek construction and so on. And Pracodawców this could jesteśmy be a jak kind of an najbardziej encouragement for people otwarci looking na for a te job, but also dyskusje for the i employers. chętnie On razem z our side, państwem we're open to będziemy discussion, ją and kontynuować również tutaj poza tym we spotkaniem. will A na continue these zakończenie discussions chciałabym jeszcze together powiedzieć, with you. że And to ponownie conclude, I would podkreślić ten also ogromny like to wkład say migrantów that ukraińskich w polski rynek pracy, bo tak jak powiedziałam, to jest 67% pracujących w Ukrainian Polsce, workers make a great pracujących w Polsce contribution obcokrajowców. To into jest our 727 labor market 000 because they constitute Ukraińców 67% of zarejestrowanych w all ZUS, migrants także working to są on osoby, które the płacą Polish składki, labor co market. warto podkreślić. Many Ukrainians Mniej are otrzymują registered zasiłków, in mniej otrzymują wsparcia the socjalnego system. niż wpłacają They do pay polskiego budżetu. for the To są insurance. osoby, które chętnie podejmują pracę. 78% They Ukraińców get w Polsce pracuje. fewer 93% payments than they jeżeli chodzi o tę contribute to our migrację GDP. poprzedzającą 93% inwazję of Putina na Ukrainę. Ukrainian Są to migrants migranci łatwo work. integrujący się z polskim społeczeństwem. Jak już powiedziałam, These are the uzupełniają te migrants kluczowe braki kadrowe, no i po części who have łagodzą te problemy demograficzne. To integrated znaczy, into w the zeszłym roku Polish był publikowany taki society. dokument Strategia migracyjna Polski na lata They also help us 2025-2030 i tam overcome wyraźnie certain napisano, że w demographic migrantach problems. nie możemy do końca upatrywać ratunku dla tej naszej sytuacji demograficznej, ale należy When it comes to podkreślić, że migrants, obecność Ukraińców we w cannot Polsce w jakimś see stopniu them te as problemy łagodzi. well, those who will Aczkolwiek save our trzeba też demographic mieć na uwadze, że situation, but we musimy can szukać say that nowych, Ukrainian migrants innowacyjnych help us rozwiązań, overcome our ponieważ co demographic roku z problems. rynku pracy We should also be polskiego looking for other upływa blisko innovative 200 solutions which 000 will allow us pracowników, to także ta overcome these dziura problems będzie on się the labor powiększała market, i w because związku z quite tym soon tym we bardziej will be pozostaje mi lacking zaapelować do ustawodawcy 200,000 o właśnie poszukiwanie workers. rozwiązań ułatwiających So we zatrudnianie, have to zwłaszcza właśnie tych join our najbardziej efforts in wykwalifikowanych looking for the Ukraińców. solutions to simplify the Дуже employment дякую. Я process бачу, що for проблеми qualified насправді у нас Ukrainian однакові. У нас workers теж on the проблеми Polish іноді labor буває market. отримати нострифікацію, проблеми з The problem with the визнанням recognition Ольга of якраз говорила diplomas про and те, що qualifications визнання is there. кваліфікацій Olha є spoke about the важливим fact that потім буде, recognition of і ми будемо qualification тут will be якраз also адаптувати important норми Європейського later on, and will Союзу. be І adapting нам the теж norms of the буде чим European Union обмінятися, я to думаю, that, and we'll досвідом have якраз з Польщею щодо цього. what to exchange, the experience Я to би хотіла exchange передати with зараз Poland. слово And now I Сильвії would like to give the Капеняс. floor to Саме з точки Sylvia зору, Kostanko-Peñas. пані Олександра вже почала про це Alexandra has говорити. already Інтеграції українців в робочу силу, started speaking тому about the що integration особливо of колективи. Ukrainians into the Я labor би хотіла force. спитати, чи And справді от I would зараз, like наприклад, to ваша ask компанія, ви you, робите well, when it comes to мовні your курси, про які company, Олександра so говорила, do якісь you інші have навчання, language courses перенавчання or для any українських other працівників? trainings or Але також хотіла б retraining спитати, чи for відрізняється ваша Ukrainian політика workers? щодо But also I українців have a question whether і your policy іммігрантів з in інших regard to держав, Ukrainians чи and є to якісь migrants відмінності, чи в принципі from ставлення до other всіх countries однакове differs, і or do you однакові treat політики стосовно everyone цих? well Будь ласка. equally? Witam wszystkich serdecznie, dziękuję bardzo za to pytanie. Generalnie ja Thank you zajmuję for się w such an grupie interesting Impel question, rozwojem and międzynarodowym, reprezentuję też Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na I Ukrainie. deal with international development in To our powiedzieć group. I chciałabym also represent zacząć, the Union of żeby to był jasny message, ja bym bardzo chciała, entrepreneurs żeby in Ukraine, and I would like to Polska jako start kraj with a very clear umiała message. I po would pierwsze really love korzystać for z Poland and tego, a po Ukraine drugie as a promować country to odpowiednio. be able to Ukraińcy i use migracja. Ja uważam, this że and Polska, popularize polski rynek this. pracy jest ewidentnym It beneficjentem seems to wojny me między that Rosją a Poland Ukrainą. and Polish I labor uważam, że market warto mieć tego jasną świadomość, bo gdyby nie ta migracja, is Polska a popadłaby, jak i bridge nasza gospodarka,
w pewną dziurę Because if ekonomiczną. it was Ja not obserwuję for od the lat migrants trendy from migracyjne na Ukraine, świecie, bo mnie to zwyczajnie the interesuje. Polish economy I chcę would have powiedzieć, że tak jak Polacy, a gdy great odkryto hole Schengen i there. I przemieszczanie się, follow byli all the cennymi trends, pracownikami dla innych krajów Unii Europejskiej, just dla as Wielkiej Brytanii, powodując tam the rozwój, napędzając Polish rozwój gospodarki wówczas, well, bo robili te used to prace, be których wówczas very Anglicy nie valuable chcieli robić, czy workers Niemcy, before czy the Schengen Francuzi, i tak zone, po for kolei, example, to was my w tym open. momencie jesteśmy We jako remember kraj that i many rynek pracy Poles went beneficjentem to the tego, UK, że and w związku z wojną this is przemieściła where się they do nas were very ogromna rzesza useful and ludzi very z important Ukrainy workers. zmuszonych It's tą the same wojną here. As a result of i war, many zechcieli u nas Ukrainians came zostać here, i pracować, bo są and these migranci, are the którzy people who przyjeżdżają do came here krajów i because of wcale the nie war, chcą but they pracować, decided they would stay przyjeżdżają do here krajów, and they żeby want to dostawać work here dotacje, because there are subsydia migrants who come i here w and they ogóle don't nie want to zamierzają work. They ani się just want to integrować, get chcą some pozostać we własnej subsidies and strefie they don't want kulturowej, to nie zamierzają integrate uczyć into the języków society. They i want to zamierzają live wyłącznie within tylko their żyć z culture only. They dotacji don't want to i learn the mieć language, roszczenia co do and they only państwa. plan I to to tworzy live on bardzo subsidies niebezpieczne wówczas and to strefy jak demand gdyby something from the migracyjne, state. And this is gdzie something państwo very wcale nie jest dangerous beneficjentem, when we wręcz speak przeciwnie, about musi wydzielać ogromne zasoby na pomoc. migration, when A my their tu jako Polska state powinniśmy is to not a promować, beneficiary at donosić all, but naprawdę should w spend a mediach, lot of money wykorzystywać te on media do support. prawidłowej narracji i But we wyjaśniania should ludziom, że to, że Ukraińcy explain zechcieli do to nas our przyjechać, czy też citizens that zostali the fact that zmuszeni, the żeby do nas Ukrainians przyjechać, came here and ale stayed here, są to well, they were naprawdę w forced to większości come here, but przypadków. they want Zawsze to znajdzie work, ktoś jakieś and in odstępstwo the od majority reguły, of ale cases, to w każdym kraju, w każdej they migracji. do Są to work. Of ludzie, którzy course, there are napędzili some naszą gospodarkę. exceptions, but To, that że happens weszliśmy to do in top every 20 country. krajów, Well, in nie case of jest any przypadkiem, migration, but jest these to people are również helping our wielki wkład economy, tego, and this is a że very są u nas important te miliony element. Ukraińców, którzy Ukrainians pracują, are czy making a te great setki tysięcy, contribution które into pracują our aktywnie, economy. a miliony, We have które żyją hundreds of i thousands of wydają Ukrainians who pieniądze are w very Polsce active i on the płacą w Polsce labor podatki, więc markets, nawet jeśli korzystają and ze świadczeń, those per saldo my people jako Polska living jesteśmy here, they beneficjentem spend money here, tego they zjawiska. pay Dlatego mówię, taxes to the bardzo Polish warto to economy. promować i So as a doceniać, country, we are żeby a beneficiary nie of wzmacniał się this, ten trend and we przeciwny, should be że talking about my this tracimy przez everywhere to, on że mass Ukraińcy u media. nas są. Odnośnie naszych doświadczeń biznesowych mogę powiedzieć tak, grupa od 11 lat, Of course, grupa we are Impel jest losing największym if outsourcerem w Ukrainians Polsce are usług, leaving. ponad 4 miliardy przychodu, 50 tysięcy pracowników. Jesteśmy Impact jednocześnie jednym z Group największych is the pracowników na rynku biggest polskim. user of W grupie pracuje około 2 services. tysięcy We Ukraińców. are one of the My biggest zaczęliśmy nasze employers doświadczenie z on the rekrutacjami Polish market, międzynarodowymi w and we have 2014 many roku. Ukrainians working for us. I mimo, że mieliśmy We ogromne started doświadczenie na rynku polskim working z with rekrutacjami foreigners back in oczywiście, to te 2014, rekrutacje międzynarodowe okazały się ogromnym and wyzwaniem. we Nie have można a tego great skopiować experience biznesowo, jest to in zupełnie employing inny foreigners on the rodzaj Polish market. But it procesu. still seems to me Ja that ten we proces are osobiście facing many koordynowałam i new uczestniczyłam, jako że challenges. zajmuję się rynkami międzynarodowymi. I Mieszkałam used na to coordinate Ukrainie, this znałam process rynek, myself nadal because zarządzam I 12 was spółkami dealing with grupy, international markets. I spent some więc time in Ukraine. I knew what the market koordynowałam tą looked komunikację. like, Ja powiem, jakie były na początku and największe I wyzwania i w coordinated jakiej to this jest dynamice, jak to recruiting wygląda w tym process momencie. in the Na beginning. So the początku biggest challenges właściwie my jako grupa were od razu different in the dostrzegliśmy beginning and potencjał w now. In tym, the że beginning, moglibyśmy as a korzystać z group, we pracowników saw the ukraińskich. potential in Głównie na początku w possibly usługach using the tych services of najprostszych. Ukrainian workers. Tylko mieliśmy też duże zapotrzebowanie na First, specjalistów in very simple właśnie od services, wózków we had the need widłowych, in pań, specialists. które umieją szyć, bo w Polsce ci specjaliści właśnie z falą migracyjną, pielęgniarek akurat nie mamy, ale widziałam na Seamstresses, rynku, właśnie ci specjaliści, o których tu nurses. mówił pan Bartosz, These oni are migrowali u those nas, bo też specialists byli Bartosz cenni i mieli też mentioned already. powodzenie na They rynkach zachodnich. Więc u nas migrated pojawił się to ten us, luk. I jaki my and mieliśmy then they pierwszy kept problem, gdy my migrating próbowaliśmy to rekrutować, further my nie west, and mogliśmy we had zmaczować this problem. So what was the pracowników z problem? Ukrainy, żeby oni przyjechali na te In the specjalności, które beginning, when były we potrzebne. To started było ogromne employing wyzwanie. Kolejnym workers, ogromnym wyzwaniem, mimo że my we could pochodzimy z tej not grupy słowiańskiej, kulturowej i well mamy naprawdę bardzo connect podobne the języki positions where i we had dość the podobny needs with mindset, those no jednak była ta specialists who bariera came to us. językowa. Yes, the languages Ludzie, are którzy very similar, but the przyjeżdżali language i nie barrier umieli was there in the komunikować beginning i my nie anyways. byliśmy też jeszcze People who gotowi, nie came to mieliśmy us, they could zasobów, not żeby speak, and komunikować z we nimi.
No at to that był taki time kolaps na didn't początku, have the naprawdę resources to organizacyjny. Potem communicate with kwestie them. And legalizacyjne i in the beginning, mieszkaniowe, there was kolejny this dwa ogromne organizational wyzwania. collapse. Then Legalizacja the dopiero matters of na tą legalization ogromną of skalę, która już wówczas dla nas była housing, ogromna w Polsce w 2014 roku. legalization, dopiero się large-scale zaczynała. legalization, To, jak długo trzeba było as it czekać was na first in uzyskanie wszystkich 2014. niezbędnych It was only dokumentów. Grupa zawsze się o starting. to troszczyła. It was necessary to My, wait for the documents for a będąc long tak dużym time. pracodawcą i tak And dużą the group grupą, dealing with my that nie możemy sobie pozwolić na działalność na skróty, więc my musieliśmy wszystko could to not organizować, afford przechodzić, dostawać te zaświadczenia. Więc taking some potem shortcuts. kolejnym wyzwaniem w We had 2014 to to były come mieszkania, no bo ludzie, the whole których my way. rekrutowaliśmy i Another challenge przywoziliśmy back in tutaj do Polski, 2014 no to was oni nie mieli gdzie housing. mieszkać. I People teraz whom we wracamy do tej brought konkurencji to Poland wynagrodzań. from Ukraine, these Przynajmniej were u the nas people jest who had tak, nowhere to że live. So wynagrodzenie na tym there was samym also stanowisku, competition in terms nieważne of z jakiego kraju, kto na tym remuneration. So stanowisku we had będzie, cases that ono ma być takie samo. Ono nie może być on the same dyskryminujące i position, my tego bardzo regardless pilnowaliśmy. of the country of Więc ja origin, the obalę być salary może funkcjonujący mit, że should have pracownik z been the Ukrainy był same, and tańszy. we followed Tańszy tam that co do very zasady nigdy dla closely. nas nie był, przynajmniej dla nas, nie wiem, może dla innych firm był, dla nas on There nigdy may tańszy be nie a był, myth bo my that musieliśmy się zatroszczyć, że Ukrainian workers zakwaterowanie get plus paid proces less on legalizacji. the I same tak naprawdę position, but kosztowało nas to we took więcej i dla care naszego of making klienta na sure koniec that dnia, the niż byśmy remuneration is the byśmy wzięli same. polskiego pracownika. Tyle, że polskich In pracowników wówczas nie 2014, było, bo to się zbiegało w tym when z we 500+ i innymi brought dotacjami akurat w Ukrainian tych workers to Poland for liniowych, jak companies gdyby pozycjach taking część into ludzi to account po the prostu process of rezygnowała z pracy. Więc legalization, Ukraińcy znowu wówczas employment, zakryli luk na rynku housing. usług tym, że The się process of pojawili. employment of I Ukrainian laborers obecnie jak się to zmieniło? cost Teraz was quite oczywiście expensive po for tej the drugiej Polish ogromnej fali migracji employers spowodowanej in wojną comparison to już employment mieliśmy of the doświadczenie. Polish Już mieliśmy workers, but doświadczenie, there jak were to no robić. Polish Już mieliśmy workers to procesy fill these positions, onboardingowe, so które it są was still niezbędne. Już mieliśmy profitable. szkolenia In przetłumaczone na język 2022, when ukraiński. the Już mieliśmy more koordynatorów large-scale Ukraińców, migration którzy started, mówili biegle w we dwóch already językach, co had jest some niezbędne, żeby ten experience. We proces had Ukrainian prawidłowo coordinators who przebiegał. spoke I ja Ukrainian, powiem tak, my z who niektórych have naszych come the obiektów full mieliśmy um, bardzo pozytywne feedbacki. cycle, they Pracownicy z understood the Ukrainy specifics, and motywowali in do lepszej pracy some pracowników z places we Polski, had bo kiedy very positive przyjeżdżali, feedback. to Ukrainian oni workers naprawdę chcieli motivated Polish pracować. workers to work better I to because był when they came bardzo here, they really pozytywny wanted to impact work. i That was back in nasi 2022, kierownicy, and dyrektorzy that was obiektów a zaczęli very positive doceniać development in our pracowników z Ukrainy. Po prostu managers zrozumieli, że started oni to dodają value Ukrainian ekstra workers because they wartość. Ja nie realized mówię that znowu, że to Ukrainian wszędzie, workers ale create this wystarczająco w wielu added miejscach. value. I'm not Także saying that my it's jako grupa everywhere, but bardzo it's in cenimy, many places. naprawdę So cenimy we to, as że a są group pracownicy z Ukrainy. really Właściciel value grupy Ukrainian w workers, 2014 roku and był współtwórcą the Fundacji owners of the Ukraina, group bo rozumie, że jest bardzo potrzebna organizacja, and która wspiera te procesy was a integracji, pomaga ludziom co-organizer of the Ukrainian group in zaaklimatyzować się, 2014. zadomowić się w So Polsce. we're helping Więc people to dla nas bardzo pozytywny impact. find Obecnie their jeszcze place trochę in się Poland, zmieniło, so bo to na rynku say. powstało So bardzo this was dużo very positive dużych experience for agencji us. pracy Some prowadzonych changes may przez have taken Ukraińców. place because Więc my z nich też there are korzystamy. many I agencies jest to in taki Poland dla nas benefit, which że employ jak gdyby Ukrainians. Ukraińcy lepiej się grupują się, jak wszyscy For us, it's also a migranci tak plus naprawdę na because świecie, w swoje takie Ukrainians podgrupy, tak, diaspory. group together. oni Migrants Łatwiej create zapewne their im się też groups, their pracuje w firmie, diasporas gdzie everywhere in the właścicielami są world, Ukraińcy, bo and lepiej it's rozumieją easier for them mentalność to i work kulturę. like that. Of Także course, Ukrainians w tym zakresie my naprawdę doceniamy prefer wkład working Ukraińców i with do in polskiej companies gospodarki, where i do the naszego biznesu, i employers zamierzamy z are tego korzystać. Ukrainians W as kontekście well, innych and pracowników korzystamy we czasem really z value pracowników z the Uzbekistanu, contribution z of Wietnamu, Ukrainians czasem z into the Filipin. Polish economy. And in our work, Uważam, we also że use the pracownicy z Ukrainy są work naprawdę of dużo people bardziej working from easygoing dla Vietnam, Polski Uzbekistan, and niż other wszyscy countries, pozostali. but we Dziękuję believe that bardzo. Ukrainian workers are number one Дуже for дякую. Poland in Приємно comparison to чути, що migrants from українці other вчать countries. працювати Thank you. It's краще, very nice to але я hear так that розумію, що якраз через Ukrainians те, що українці створюють і тиск show на how to ринок work, праці в but Польщі, і через те, because що Ukrainians певні are інші зміни, creating іноді ми чуємо про історії, pressure коли on the справді Polish labor market, we збільшується sometimes hear the протистояння між stories українцями when і there is Польщею, але this це інша тема для дискусії. more confrontation between Я би хотіла Ukrainians and передати слово Poles, but this Альоні is a different Кавці, topic for директорці, discussion. And now I'd like to give the floor to HR-директорці Alyona Kalka, компанії Рошен. HR director of Russian company. Якщо коли
коли міняється взагалі, нас бракує робочої сили. We Ми говоримо lack про залученість іноземців. labor На майбутньому resources. ми We are talking сподіваємося з about Європейського Союзу, коли engaging якраз будуть the зміни, про які пані foreigners in Ольга the future, говорила, probably people from the про European Union, вільний when we рух have these changes, персоналу, скажімо так, which we've да. heard about the free Як зараз movement змінюється of HR стратегії, тому що labor force. роботодавці говорять, нам But треба how працівників, але це are все the на вас strategies лежить, changing тобто на right now? HR-департаментах і Because, well, the директорах. employer says we need Як ви people змінюєте to вже work, підходи, які but плани then на it's майбутнє, the HR department і who's з якими responsible for викликами ви finding them. стикаєтеся, So what якщо are ми the говоримо challenges? про What are the найм plans for the іноземців, future? і про яких іноземців And саме зараз when варто we говорити? speak about Будь foreigners, ласка, what пані kind of foreigners should Оля. we be talking about right пані now? Олександра. Дякую всім колегам. Thank you, Alexandra. Дуже Thank you, цікаво і дякую та colleagues. за позитивні відгуки підтримки Very нас. interesting discussion. Thank you Ну, for що хочу positive сказати, feedback and for насправді, your з іншого, з одного support. боку, це там On the one непростий hand, час для it's бізнесу, a з difficult іншого time for боку, він business, дуже but on the хороший, other hand, тому що кожен it's бізнес має точно дивитися на also a good one програми because each business утримання should be співробітників, looking at the programs утримання, of retention програми of роботи their знову ж залученням employees, кандидатів the 50+, programs to залученням employ студентів на candidates роботу. Там, aged сподіваємося, що 50 зараз в and нашому новому трудовому кодексі over, з'явиться така working можливість with students. зі I hope that зменшенням our віку labor code для will працевлаштування, allow тому що for підлітки вже готові іти having працювати. the Також teenagers працевлаштування because they ветеранів. are І оця sometimes ready to ситуація, work as well. яка є And also непростою, employment of вона, по veterans. суті, And the примушує там situation, кожен which is бізнес quite дивитися difficult, в цей бік actually і makes ставати більш each business соціально look in that орієнтованим. direction and become more Я можу socially сказати, що в нашій oriented. стратегії точно I є can say програми that our по strategy утриманню. definitely Зараз ми has маємо the виклик, в тому числі retention з виїздом program. наших We now have also a challenge 22-річних connected хлопців за with кордон, the якоїсь частини. Ми для себе 22-year-olds розглядаємо в leaving тому the числі country, програми at least матеріального part of them. утримання, So як, we are наприклад, looking at the інвестиції в materials навчання, в розвиток, will в те, що ми stimulate вкладаємо в as a молоду factor of людину, яка retention, приходить до like нас. investment Разом з into тим, their ми зі studies, for свого боку example. гарантуємо But at the соціальну same time, базу. we Ми можемо guarantee the надавати там social безвідсоткові basis. We позики can на provide житло, на um, облаштування свого interest життя в цілому. free Те, що є викликом і, loans мабуть, to основними buy питаннями housing молоді, and коли so ми on. So тільки these are починаємо well, working with облаштовувати the своє biggest самостійне challenges for життя. young people when they Точно are only сфокусовані на starting to тому, live щоб навчати і independently. перенавчати. We're focusing on Тому що training дуже and високий retraining відсоток because there's a very кандидатів, high які percentage of є на ринку, candidates тобто who are on the попит market. ринку, який є, і досвід So кандидатів, the які пропонують кандидати, вони не demand on the співпадають. market І and в the нас виходить experience of так, що в нас candidates do not 60% coincide. So we вакансій can є say that критичними і не 60% of закриваються, при vacancies цьому are critical and cannot 60% be closed, but at the кандидатів не same можуть знайти time, роботу. 60% of Тому candidates це cannot також find the великий job. потенціал в So тому, this is щоб also робити навчання. І a great зараз potential ясно, що великому бізнесу, наприклад, як нам простіше, тому що в to нас є organize ресурси, але training. ми при цьому And it's готові easier for us точно because we're a big ресурсно business, we have підтримувати the малий resources. середній бізнес. І But we should дивимося, also be яким чином це supporting робити small для and того, щоб medium робити businesses. спільне And we're перенавчання thinking of how to do для this тих so that we can кандидатів, які do можуть joint освоїти нові training професії. for the candidates who Також посилюємо роботу з can коледжами, в першу get чергу new з professions. коледжами, We are навіть also не з working with вузами, тому що у colleges, нас є якраз абсолютно підтримує professional думку education first and Бартоломея про те, що в foremost, нас not even є universities, because I виклик support основний, це технічні Bartholomew's спеціальності, ми їх можемо opinion that навчити в technical коледжах, specialist is one of the професійно-технічних big училищах. challenges, and we can teach Тому them зараз at vet максимально schools and розробляємо програми, colleges, and посилюємо we are now співпрацю з developing the programs, професійно-технічними училищами. cooperating with Працюємо над vet schools. популяризацією професій, We're тому working що on це promotion окрема and історія про те, popularization що of для certain молоді occupations, because особливо for цікаво young бути people, маркетологами, it's interesting to be SMM-никами, a marketing specialist, an трейдерами, SMM так, specialist, a криптовалюта і trader, так далі, але при цьому well, є такі cryptocurrency базові trader, and прості so on. But професії, there які are дуже some потрібні, basic і professions, у basic молоді також occupations, which are є very таланти і necessary. вівзарниками бути, And якщо young подобається people бути are very трактористом, talented, так, that it could чи be будівельником, welders, це хороша професія. construction Тому workers, ми and so on. працюємо These як are good роботодавці також occupations. над So as популяризацією employers, we are професій, also але working основні on фокуси, це, звісно, popularizing ці цільові these аудиторії, звідки ми occupations. можемо But the main залучити focus is кандидатів, these are це these посилення нашої target пропозиції для audiences where we кандидатів, can get починаючи the від культури, candidates. This від is ставлення, від improving our соціальних проєктів, offers to від the candidates, захисту starting from the culture, всередині from social компанії, та це protection є inside the well-being програми. companies. So this is Тобто ми our зараз well-being не programs, говоримо for тільки example. про We're not ми talking here говоримо зараз about в першу чергу не про гроші. Ми money говоримо only. зараз в We're першу чергу mainly про talking піклування про about not about співробітника money. для We're того, щоб talking about людина caring почувала for себе our
employees so that a лише person всередині feels компанії, safe, тому що ми at least розуміємо, що в inside the company, ситуації because війни, we тоді, коли ми understand не that можемо in в a цілому situation розуміти, of де є war, безпечно, так, we don't плюс-мінус have цю this understanding основу of таку what is безпеки safe and можуть what is дати not, компанії. but the Тому ми company could працюємо give зараз at least саме some над цим, basic safety над and тим, щоб security. перенавчати, And над тим, we're щоб working залучати on нові retraining аудиторії, on над these тим, щоб matters, on створювати своє attracting власне new навчання, якщо groups of потрібно, people, і on давати оцю базу training them українцям. І ourselves if сподіваємося в necessary, тому and числі, providing this що basis to оця to частина Ukrainians. українців, And які we hope поїхали that за this кордон share of завдяки Ukrainians тому, who що вони have можуть left будуть abroad, чути, бачити, they знати в will тому числі hear зміни на ринку about праці, the розуміти для changes on себе the labor market, and можливості, they will вони see the зможуть opportunities for повертатися до themselves, України, and hopefully і they ми will будемо come цікаві back в to тому числі і Ukraine. And полякам. we hope that we will be also Я interesting би as хотіла employers уточнити один to момент. the Зараз все Poles as одно ми в well. Україні часто говоримо про In що Ukraine, люди we are talking привезені, a lot скажімо так, about запрошені працівників з інших inviting країн. workers from Розглядає ваша other компанія це, countries. можливо, So ви по does ринку your знаєте, company consider this кого as ми an зараз option? вибираємо або кого And ми запрошуємо? Чи є who проблеми з would тим, we щоб be вони почали inviting here? працювати? So do we Я have any хочу, до речі, problems сказати про with такі that? дуже Yes, and I важливі would like to моменти. mention a very Почну important зверху, moment так, here, and I will раніше у start нас from the top. достатньо So багато було в while країні previously експатів, we які used to have приїжджали many чи на наглядові expats in ради, the чи на country високі coming to позиції, some то supervisory наразі у boards нас or є достатньо occupying some top великий positions, запит від at the executive moment search we агенцій на have топ-менеджерів і керівників great таких demand from executive search технічних agencies спеціальностей for з великих managers компаній за in кордоном. technical Це не тільки, ну, це professions. Європейський Союз, не тільки And this Європейський is Союз, тому not що only the European країни Union, but потребують тих also countries outside компетенцій, of які European українці вже Union, because the напрацювали countries need зараз. the Тому competencies можна сказати, Ukrainians що, already знаєте, там have. це So we can двостороння say that історія. this Щодо is a bilateral залучення process. іноземців в Україну. What Є concerns компанії, які the вже там inviting протягом of 2-3 років практикують, і насправді в foreigners них to працюють Ukraine, there are працівники з companies who різних have been країн, в practicing основі це this там for a couple of years Бангладеш, already, Індія, and they have already workers from країни, які, Bangladesh, я можу сказати, India. як компанії йшли The, до того, I can обирали tell you країни, what де these ми countries, схожі how these countries ціннісно, arrived. This, so they де were можна буде looking for the легко countries with адаптувати. similar Я розумію, values що and наразі та практика в well, компанії, які where the спробували, workers в could яких easily працюють ці adapt. I can tell співробітники, you that це those достатньо countries там who проста have робота, це companies who have already вантажники, tried або there, там, де they можна are прописати employing стандартні people on операційні very процедури, simple, так, і дуже легко well, навчити. Тому positions що є like питання, знову ж, з well, працьовитістю, where you can train people витривалістю. very Я не можу easily. сказати, And що є там I cannot say складнощі з that there оформленням are any наразі, так, difficulties with the і legal тому matters що connected достатньо with багато that, є і because сервісів на we рівні have держави, quite є many сервіси там services з at the боку level of агенцій, the які state, and працюють there are з also тим, the щоб agencies working сформувати on команди за кордоном, well, щоб провести shaping the teams співбесіди, abroad, перевірити, там, conducting починаючи там від interviews, проведення необхідних checking аналізів, people, завершуючи doing the necessary analysis, документами, але and then все-таки з preparing their мого бачення documents. українські But компанії поки from що не my point of view, спішать Ukrainian companies привозити are not іноземців. rushing І це to пов'язано, мені bring здається, в the тому числі не foreigners тільки з in. And неготовністю this is компаній not only переналаштовувати about процеси, the тому що та, це потрібно lack of the насправді company's там readiness переглянути to свою технологію, change підготувати their все для processes, нових because you still need to prepare співробітників, everything а це for питання the new також і workers. готовності But this is also нас, як the українців, matter так, of приймати те, readiness що в of нас us буде as багато Ukrainians to accept the експатів, fact that we will багато have many іноземців, expats, тому many компанії не foreigners. спішать і все-таки в So the першу чергу companies працюють are над тим, not щоб rushing to do покращити that, and себе they are mainly і working on their own залучити improvement максимально and on багато українців. Але engagement практика of така as є. many Ukrainians as possible, but Дуже practices like дякую. that do exist. В принципі, Thank you я very much. намагалася під час задавати During питання this в другому раунду discussion, I одразу was для того, trying щоб to ask уточнити, questions тому from the нам second round as залишилося well. трохи часу So we на still have some time питання з to аудиторії, якщо discuss вони є. questions У нас є одне from our питання в audience. чатику. We Якщо have у one когось є ще question in питання, the ви можете або chat, підняти and руку, should you або have any написати questions, you питання can в raise your чатику, і ми hand, його or you can зачитаємо. write the question in the chat, Зараз and we will питання read є it від out. Миколи We Скорко. now Чи не have the варто було question в from Польщі Mykola інтегрувати Skurkova. українців як національну Wouldn't it be меншину? worth Це б making закріплювало Ukrainians as a українців. national Я так minority розумію, що це, in напевно, Poland? краще That would питання help для retain пана Ukrainians there. Бартоломея. I think that this is mainly Можете, question будь to ласка, спробувати Bartolomei. на це відповісти? Could you please try answering this question? Szanowni Państwo, społeczność ukraińska Dear ladies and ma gentlemen, zgodnie z polskim prawem status Ukrainian mniejszości narodowej, community, ale trzeba pamiętać, że according aby w ogóle to dana the grupa Polish narodowa uzyskała legislation, could have the status of
of the national minority, but for this group to get the status of the national minority, according to the Polish legislation,
100 It is lat i wtedy necessary for it obywatele polscy to z tej grupy mogą uzyskać live status on mniejszości. the W związku z territory tym, for at least w związku 100 z tym years, and obywatele then Ukrainy Polish citizens from mogą this dojść group do could statusu get the mniejszości, status of the kiedy national nabędą minority. polskie Because of obywatelstwo, that, the Ukrainian ponieważ citizens Ukraińcy could get the status when zamieszkiwali they get teren the te citizenship, pierwszej, drugiej because Rzeczypospolitej de facto Ukrainians od have zawsze, been od praktycznie living początku on these istnienia państwa territories polskiego zamieszkiwała w during the nich first and jakaś second społeczność po com prostu, po prostu ukraińska. Polish Dlatego Commonwealth, też just ten status basically from the istnieje, beginning ale of żeby the stać się existence of the członkiem Polish state. mniejszości So narodowej, theoretically, the trzeba być status does obywatelem exist, but polskim. for Do momentu otrzymania Ukrainians to become the obywatelstwa national jest się minority members, they have cudzoziemcem, jest to się migrantem i be to jest ten wyznacznik. Z tego the co wiem, bo akurat citizens of z Poland. ramienia naszego Until then, ministerstwa these jestem people are considered członkiem Komisji migrants. Wspólnej From what I Rządu i know, Mniejszości and Narodowych i as a Etnicznych. ministry, we Z tego co are wiem, no the to members of the Joint Commission mniejszość on ukraińska national w minorities. Polsce From what I na nowo know, a stara się national minority ustosunkowywać in do tego, Poland że tak naprawdę jednak z dosyć nielicznej, zwartej is grupy trying to narodowej Ukraińców find their teraz place po przepływie migracyjnym i trwającym już de facto od roku 2014 and to te play osoby a w coraz większym significant stopniu uzyskują role obywatelstwa polskie, więc dołączają after do tej grupy 2014 and mniejszości narodowej. 2022. And W I związku know z tym that more and akurat more wiem, Ukrainians że się dzieje, to are jest getting dynamiczna the dyskusja wśród grupy citizenship mniejszości and are narodowej, jak na becoming the nowo akurat members of this national minority. wejść do And tej debaty as a publicznej. result, Zmieniają I się przez to know that nam within the ludzie, Ukrainian jest national ta pewna minority, fluktuacja there are pokoleniowa, certain ta zmiana discussions pokoleń about właśnie w that. Związku Ukraińców Certain i tak dalej. To się changes dzieje, of to jest bardzo generations are dynamiczny taking proces. Mnie place. on bardzo cieszy, bo on So pokazuje, all the że internal mamy nowe processes punkty widzenia, inside które are nie taking są lepsze place. czy gorsze, są nowe, inne. And that Jest means that ta ożywiona new dyskusja i to jest viewpoints też ożywiony are wpływ appearing, na whether to, they are jak bad or debata worse. That's a publiczna different ogólnie będzie w question, naszym but this kraju is just a wyglądać. different opinion. Dlatego tak And naprawdę to we'll see what the dołączanie situation do looks like in the struktur country in mniejszości general, narodowych, ono istnieje i w Polsce considering dla the fact osób z Ukrainy po that uzyskaniu obywatelstwa są jak najbardziej otwarte. Tutaj inclusion tak of naprawdę these Polska national jako kraj minorities docelowy dla to migrantów the structures stanie przed will tym change the pytaniem, co situation, zrobić z obywatelami pochodzenia and cudzoziemskiego probably w there will innych be a grupach, moment when właśnie w grupach Poland chociażby osób z Azji Centralnej becomes i tak dalej, które nie są wpisane w ustawę o mniejszościach narodowych i well, has etnicznych to deal i with w the które matter to of grupy what to etniczne nie do przebywały with w other Polsce national co minorities najmniej and od 100 groups which lat, are prawda? not Więc, in the więc to law. będzie What do we do troszeczkę with those ethnic groups inna which dyskusja, ale z have obywatelami not Ukrainy nie mamy tego spent the problemu. last 100 years on the territory of Poland? But that will Дякую be a дуже. different До вас discussion. But when наступне it comes to питання, тому що я так Ukrainians, I don't розумію, що think це there should питання be до any вас теж. problems. Я перепрошую. Well, there's one more question. I think Володимир this is Михайлович again питає, the на question to you. українсько-польській Vladimir змішаній комісії на Mikhailovich рівні asks that Міністерства during the інфраструктури Polish-Ukrainian піднімалось питання Commission про at the збільшення level of the Ministry термінів of перебування Infrastructure, водіїв. Чи відомо the про цю discussion was ініціативу, і це raised, просила and the саме question was польська raised сторона? about the Чи prolongation of це the не period of ваші, ви stay не of the знаєте про цю drivers. So, дискусію, тому do you що це know інше anything about міністерство? this discussion and about any updates related to that? Tutaj jest to inny resort i w ogóle akurat kwestia tutaj Well, kierowców that's a to different ministry and a to jest different rzecz, matter when we speak about rzecz, Ukrainian która drivers. nie dotyczy wprost mojego Since resortu, this czyli has kwestii no związanych z direct integracją relations to z naszej my perspektywy, department odnosząc and się krótko migration do tego matters, but pytania, from mogę our powiedzieć, że przy w point of ogóle view, kierowcach, if we speak about pracownikach this problem transgranicznych, to jest duże pytanie and integracyjne. generally about the Czy drivers, oni integrują this się w is tym a krajem, czy serious też nie? integration matter, Często whether they mamy integrate obywateli into też the country Ukrainy, they którzy stay, pracują w and polskich firmach very transportowych frequently we have i citizens of którzy Ukraine, for oczywiście example, who też work in the jakoś Polish transportation wynajmują companies, mieszkania w Polsce, ale bardzo dużo and pracują they jeżdżą do rent różnych apartments krajów, in w związku z tym Poland, ich kontakty też społeczne ze but many of społeczeństwem them work and go immigrantów to other są countries. rzadkie, w związku z tym z So perspektywy there's this integracji w social ogóle contact dyskusja with the na temat society, kierowców which is quite międzynarodowych nie jest rare within the prosta, Polish society. And ale then jest to there's generally istotną this częścią discussion gospodarki about the polskiej, integration of dlatego też w international żaden sposób drivers. nie This możemy się od discussion tego odżegnywać z is of tematu, quite a ale jest complicated to wymagające. nature. But on the whole, Дякую. we Бачите, в should нас наступне not питання було forget about this питання від discussion, but this is a українських separate topic перевізників. for Тепер у нас питання discussion. від польських перевізників.
We now have a question from the питання Polish до вас. Чи планує Міністерство transport сім'ї, праці, companies, соціальної політики whether the Ministry of видати Family, постанову щодо Labor and переліку Social дефіцитних Policy професій should і туди issue включити a водіїв regulation on міжнародних deficit перевезень? professions and including the international drivers. Чату польською мовою написано питання. There's a question in Polish in the chat. Lista zawodów deficytowych w Polsce jest publikowana co roku. The list Operatorem of tego jest Wojewódzki Urząd the Pracy w Krakowie, occupations where we ale are na lacking zlecenie labor naszego force. ministerstwa This list is oczywiście. published I co every roku year by an publikujemy, operator in Krakow. We listę get this zawodów. list, and Nazywamy every to year we publish barometrem this zawodów, ponieważ list oprócz zawodów of the deficytowych so-called z podziałem nie tylko deficit ogólnokrajowym occupations. czy We call wojewódzkim, it ale the nawet na profession powiaty. W barometer, związku z tym naprawdę because we widzimy, jak to analyze it wygląda not też only w from the małej point of view of skali. the Mamy nie national tylko te scale, but also zawody, from the których nam point of view brakuje, of które są separate regions, like deficytowe, ale mamy smaller też zawody o scale. równowadze So i we're zawody talking here not nadwyżkowe. only To wszystko about the pozwala nam dosyć deficit dobrze professions, but wskazywać, we are gdzie, also gdzie są publishing the jakie list braki of i those luki. I w occupations tym momencie, z tego co ja of wiem, which we oczywiście have tutaj nie too mogę się many mylić, bo mówię z pamięci, representatives, and ale this is a very kierowców valuable też list. nam And at the brakuje. moment, Też although I oni may be należą mistaken because I'm do grup zawodów talking from the memory, deficytowych. so the Jednak drivers polska are branża also transportowa lacking, jest jedną z największych w Unii Europejskiej but branż the Polish transportowych, a jednocześnie jest to praca transport trudna, network is wymagająca, one of the rozłąka z rodziną, biggest, rozłąka z bliskimi, to wszystko but tak this naprawdę profession, which jest is trudne, quite dlatego też complicated and Polacy już which coraz też rzadziej po presupposes that prostu tutaj people chcą get separated kierowcami from być, their bardzo często families, wchodzą w rolę and no tutaj means that people don't want to be właścicieli drivers firm very właśnie frequently, transportowych i and very przewozowych frequently they ze statusu kierowcy. No i become bardzo the często owners of tymi the transport pracownikami są company, pracownicy and it happens quite cudzoziemscy, więc frequently z tego co mi that wiadomo, na tej liście zawodów deficytowych foreigners także ta become the branża się znajduje. drivers. From what I know, Я перепрошую, від себе хочу this уточнити, а що this дає цей list список? Тобто includes це also список просто the інформування, чи він впливає на occupations якісь, related to не знаю, там, transportation. на Does освітні it якісь процеси, impact воно any впливає educational на processes роботу державних служб or the зайнятості, які work у вас of теж є? the Тобто як воно state впливає в labor політику потім йде? services? So how is this Такі list списки. connected with the policy? Mhm. Mhm. Przez wiele lat miała de facto jedynie charakter informacyjny. For many years, dla nas. this Natomiast, list was mainly od of też the informational uchwalenia strategii character for migracyjnej w us, zeszłym but roku, starting my chcemy from powiązywać coraz the więcej rzeczy z moment listą of zawodów adoption deficytowych. of the integration Chociażby to, strategy, we would żeby like to właśnie use this fundusze, które list idą z funduszu in a more pracy, extensive z way. naszego For resortowego example, from the funduszu point of view na of the doskonalenie funds zawodowe i w provided ogóle by the przygotowywanie Labor pracowników Fund i polskich, to i cudzoziemskich, żeby były kierowane te środki improve głównie professional na qualifications of rozwiązywanie both Polish problemów w citizens zawodach and deficytowych. Więc foreigners, w tym we would like momencie to my już spend nie tylko this money on informacyjnie, ale solving też the realnie problems chcemy projektować nasze in programy this or i that działania, area. So poza we którymi idą want to realne use this środki i list pieniądze not only na to, for żeby information rozwiązywać właśnie purposes, te but niedobory, also for które it to be pokazuje nam ten followed raport. by specific funds, which would be solving the problems in this or that area where the Дуже workers дякую, are дуже lacking. цікаво, тому що в нас в Україні, Thank you. It's наскільки я very знаю, такого interesting because, as немає. far as I know, we Але це don't б have цікаво anything було like that in зробити. Справді Ukraine, but it корисно, would коли be ну, не тільки interesting для to do a thing інформування. like that when is it Я хотіла б в not нас only від for the information Ірини purposes. Іполітової є питання Mm. до There's a української question from сторони, Irina це Ippolitova до to пані the Катерини, до Ukrainian пані side, to Альони. Katarina and Які основні Alyona. труднощі в залученні What are the main представників з важливих difficulties груп in населення? Це жінки, ВПО, engaging ветерани, the якраз workers from і the Катерина, і vulnerable Альона groups про це like говорили. women То це для бізнесу and додаткові втрати IDPs and організаційні зміни, чи veterans? все ж So таки is it ці only люди, about ці категорії людей additional не хочуть іти expenditures працювати? and Вас точно. organizational Пані changes, Катерина і or потім Альона. is it also about these people not Насправді willing to work? це комплексна Well, in проблема, fact, і this is a вона complex тут problem. в питанні And закладені відповіді. З одного your боку, answer для actually, бізнесу це your question додаткові actually contains витрати, the а answer. іноді, So якщо these це are мова additional йде, наприклад, expenditures про for the дуже businesses. невеликий And бізнес sometimes на when we кілька speak about some працівників, small то businesses, when there are необхідність в just a couple інвестиціях of для того, people щоб working, you облаштувати need дійсно additional робочі місця. investment Це to навіть не питання перенавчання, от якщо ми говоримо в першу чергу про workplaces. So this is not ветеранів even або about людей, наприклад, retraining, жінок, but я when we говорила speak про about якісь the інклюзивні veterans простори, то це витрати. or women, like Щодо inclusive людей, spaces. So this is about щодо інших
expenditures. What concerns the other side of the problem, I do have these cases at the association. We have these requests at the association when businesses want to hire representatives of vulnerable groups. It's very difficult to find them, not just for this person to have the status, but also to be ready to work and to meet certain qualifications requirements in terms of the position they would be occupying, because not all of them are officially registered. And we've been talking about that with the Ministry of Social Policy, that we need to have a kind of a register. You know, there's this registration on the state labor service. It's not enough. Many people are out of focus of attention. We can't find them. People complain that they have no work. Businesses lack people. So we need to have some instruments which would allow for matching these requests. So there are problems in that regard as well. Альона, я би хотіла, якщо Thank you, можна Alona. I уточнити would ще also like питання, to add to this коли ми question. говоримо про жінок і When we ветеранів, speak їм about треба women дуже and часто veteran, вночі very графік often they роботи. need Чи flexible передбачено робота hours. в компанії взагалі по So ринку, does чи your чули, чи company переходимо ми offer більше тепер на таких більш this, гнучкі графіки, or коли maybe other дозволяється, companies you а have не heard на повний там about робочий день і ще щось, чи offer є такі flexible зміни? hours instead Ну, of не всі роботодавці full точно working готові load? через Well, not тільки через employers культурні are моменти, ready а to that, через and там it's якісь not only about технології the по cultural виробництву moments, і but так also далі. about Але their production компанії technologies зараз and so розглядають on. But формати companies такого are підходу now Макдональдсу, considering да, the коли ти format можеш of прийти, a kind of a відпрацювати 4 McDonald's години, approach, 5 where you can годин. come to І work це, for до some речі, 4 or 5 якраз, я би hours, сказала, більше and затребувана that's it. історія And I саме would для say that this студентів, is mainly навіть demanded ніж by там the менше для жінок. students, Для not so жінок, much звісно, у by нас women. For встановлюється, як women, правило, we там also have договором колективним, так, um, ну, є certain відповідні conditions defined by the години collective роботи. agreements. There are certain Що working стосується того, hours. чи можемо ми знайти What цих людей, concerns ми the їх fact whether we can шукаємо, find ми these people? з ними We're looking for them. контактуємо We're безпосередньо в coming місцях, into де вони contact with проживають, them якщо ми at those говоримо про places where прифронтові they live. території, If то we ми speak about the там frontline даємо territories, рекламу, там їх we шукаємо, are там advertising запрошуємо на there. роботу, We're looking for пропонуємо people there. оплату We проживання, invite them гарантуємо to свого work боку for це, us. для того, We що ми розуміємо, що це важливо, guarantee коли людина переїжджає в нікуди, важливо, housing де to буде them, жити. because we understand that a person Тому cannot move into працюємо, nowhere. чи It's important for them не to know that хочуть they ці will have a люди, є place to достатньо live. багато, 50 The плюс, reasons why these там people don't want to work, представників, we наприклад, в have many трудолюбі, people ми who are співпрацюємо з ними, це достатньо активні. До 50 речі, зараз plus. вже They are можна very говорити, що це active, не 60 плюс, а and 50 we can плюс. say that На mainly these жаль, are not є 60 plus, випадки, but коли 50 45 plus, and років говорять, unfortunately, що це вже sometimes таке these are вікова people категорія. 45 plus Тому who ми знаходимо believe that they варіанти, are де already кандидати of є. the Ті, age які where активні, they ті, які cannot work навчаються, ті, anymore, but які there are хочуть працювати. candidates, they are Звісно, ready як to train будь-який, and to work. не знаю, мені Of здається, course, цільової just аудиторії as in і any серед target audience, населення, яке має працювати, да, молодого, uh, є ті, even які не among хочуть young працювати. Так само people, це there are стосується і those категорії who do not ветеранів. want Але to я можу work, and сказати, що, the same наприклад, pertains щодо to ветеранів, veterans, for example. в But більшій when it comes частині to вони veterans, там I could say that 40% ветеранів не 40% повертаються в свої of компанії, вони veterans, they хочуть, go back to their у них переоцінка companies. цінностей, вони They хочуть або іншу професію, have changed, або більшість з they них don't хочуть go back to their відкривати власний companies. They бізнес, тому have що в них different вже values є now, and they want to напрацьовані change лідерські occupation, or they компетенції, там want вміння to open приймати their рішення businesses і так because далі, they і вони already хочуть have the відкривати leadership власні competencies. They компанії, тому, want to відповідно, вони йдуть в take the більшій decisions частині on their own. They want to в open цей their own бізнес. companies. So Якщо this is the є ще direction they запитання, mainly готова move відповісти, але into. сподіваюся, що Should you have any other questions? I'm ready to Дякую. answer Дуже them, but I hope дякую. I managed to Олександра, а answer можна this я question of додам з yours. точки зору, що I would like to 2 add секунди. one В чому more ще проблема? thing Нам потрібно about ветерани, what the problem is about. тимчасово We need переміщені veterans, особи, IDPs, часто жінки. very Вони взагалі, frequently women. вони їм треба допомога, що треба They need підготувати help. резюме, як взагалі про себе They заявити. how Якщо це там не to служба write a зайнятості, да, resume, як ту how to роботу prepare a шукати, CV, як how це to look for ідентифікувати, a де ти job, можеш how to бути find a place корисними, де you тебе можуть may be працевлаштувати. Нам ще useful, такі where you програми may be потрібні. employed. Саме So we людям need programs допомагати like that, бути like в helping people проактивному пошуку themselves роботи. to Дякую look дуже. Я for від the себе job додам, що нам треба ще proactively. збільшувати обізнаність Thank you. And I людей should і also add роботодавців that we про те, also що need може to increase робити the Державна awareness of служба people and зайнятості, employers тому що about довіри what the немає, мало хто state реєструється labor там. service may do, Але при because цьому people Державна don't служба trust зайнятості it, має and професійні few навчальні people центри, register, but they have які можуть professional training навчити centers сучасним which could навичкам людей,
teach modern skills to people who are ready to work on production facilities, for example. There is more in the comment section in the chat. That's in addition to the comments we have heard about. When we speak about drivers, the international drivers expect that they cannot work while they're waiting for the permit, so cannot leave Poland at that time. They are in a worse position than representatives of our profession, so a ministerial decision could be helpful there. So that means that Poland also needs some changes, not only Ukraine. We also have a question in the chat. It's not exactly to the speakers we have here, but I will still voice it. That's a question from Hyori Cherepko. Is it possible that Ukrainians working in Poland will have the problem with the Ukrainian tax administration after their return, considering the fact that they're paying their income tax in Poland and not in Ukraine at the moment? Well, I will comment on that on myself. We have an agreement on double taxation with Poland. Some changes may be introduced, but if a person is a tax resident of Poland at the moment, there should not be any problems. And we have still a couple of minutes left, so I would like to ask each of the speakers who spoke today to reflect about today's discussion for 1 minute simply. What is the main takeaway? Let's start from Alexandra Wróbel. Just one reflection, one takeaway from today's discussion. Krótkie podsumowanie. To ja może chciałabym się odnieść tutaj do jednej takiej wypowiedzi, która I padła would na like czacie to na temat takich comment nieodpowiedzialnych wypowiedzi on politycznych, one of the które nakręcają questions podział. which we Też had in troszeczkę the ten chat wątek wybrzmiał na przełomie całej about dyskusji, political że actions istnieje takie which ryzyko utrwalenia się podziału pomiędzy właśnie only niskopłatnymi increase this pracownikami division, z but Ukrainy, there's którzy a wykonują risk jakieś that niewdzięczne prace poniżej this swoich division kwalifikacji, will a exist, Polakami, that którzy Ukrainians in podejmują Poland te work bardziej on zatrudnieni w tych worse bardziej positions and prestiżowych, perspektywicznych the stanowiskach. Poles Jak najbardziej uważam, że musimy z tym have walczyć, żeby more nie było takiej prestigious sytuacji jobs. jak But w I should Wielkiej say Brytanii. that Musimy stworzyć możliwość takiego awansu I wouldn't like us to społecznego, have żeby the właśnie ci situation in migranci na Poland, and we naszym should rynku do everything we pracy can mogli to się tutaj avoid this rozwijać, division in the chcieli tutaj society w and for Polsce migrants Polskę uczynić to centrum develop in our swojej dalszej society aktywności and for zawodowej. Poland to become Tym bardziej, że the to chyba pani center Sylwia o of tym their wspominała, further professional my growth and konkurujemy o tych pracowników professional z life, sąsiadami. Jeżeli na especially przykład considering Czesi the czy fact that Niemcy, we are Czesi competing with przyjęli our najwięcej neighbors ukraińskich uchodźców when na we 1000 speak about mieszkańców, highly Niemcy qualified najwięcej workers, nominalnie. because I know that Także naprawdę Ukrainians are valued not only in trwa Poland, but taka also in the troszeczkę Czech Republic, rywalizacja in i jeżeli Germany, chcemy zadbać o tych and cennych there's a pracowników, kind of to a musimy zapewnić competition im jak there. najlepsze So if we warunki. want these Дякую дуже, пані people to Сильві. stay here, then we have to do everything we can for Ja their może w ramach takiego development. podsumowania, ale jeszcze takiego insightu chciałabym podzielić się It's moim probably not doświadczeniem pracy a na rynku conclusion or Ukrainy, z summary, but I którym would ja like to jestem de share facto my own związana 17 experience of lat, 6 working lat on the mieszkałam na Ukrainian Ukrainie. market, which W I've been związku z tym connected ogromnym with deficytem kadr, for który many jest years obiektywnie already. nie w I każdym spent 6 sektorze tak years living naprawdę, in ale Ukraine. w wielu, szczególnie The specjalistycznych. lack of Ja labor, this obserwuję i is ja an zawsze robię objective eksperymenty problem, najpierw w swoim especially biznesie, in za some który odpowiadam. specialized fields. But Ja I zaczęłam patrzeć na always procesy, do experiments in the które business są I'm w responsible firmie for, and then na I share my Ukrainie. I experience with zauważyłam the jedną others. rzecz, So bo kiedy nie ma zasobów at lub some point in jest z nimi time, rzeczywiście taki I problem jak started obecnie, experimenting, to and I trzeba noticed spojrzeć, co one można robić thing. inaczej i When there are bardziej no efektywnie. reserves, I no ja, resources, we kiedy need to have a zostałam look at zmuszona what could be done okolicznościami, differently powiedzmy to and wprost, more zaczęłam efficiently. przyglądać się And when poszczególnym certain procesom conditions biznesowym, made me zauważyłam, to, że I started można je looking around robić and dużo analyzing business mniejszą ilością processes. ludzi, And niż I thought niż that byliśmy przyzwyczajeni we could historycznie. I one nadal działają. involve Oczywiście wymaga to fewer people into these business wsparcia processes. These technologii, processes szukania could rozwiązań keep technologicznych, ale one operating są that way. It dostępne i obecnie appears that nawet nie it's są quite takie drogie. possible, like looking for some I technological solutions, which budowania should not always mindsetu, be very żebyśmy starali expensive. się pracować Then skutecznie i creating the mądrze, a mindset nie of ciężko i working długo. efficiently and working smart and Ja not working wdrożyłam te hard and rozwiązania i long. muszę powiedzieć, And że widzę, I jak działa spółka. introduced these solutions and I Zmniejszyliśmy see how zatrudnienie, nie our mogliśmy znaleźć union odpowiednich works. ludzi na niektórych profesjach po prostu.
Zrobiliśmy to po prostu tak, że teraz jest bardziej We efektywnie now have fewer niż employees, długo i ciężko. but I naprawdę rekomenduję, bo kiedy nas we okoliczności have zmuszają do ensured jakichś that our processes are roszad, more czy effective and widzimy efficient than deficyt, they used to część osób be. widzi w tym problem i skupia się na problemie. So wherever Ja we na see przykład some wolę skupiać się deficit, na kreatywności i szukaniu rozwiązań tego some problemu, people see bo one problems zawsze there są. and they do Także nothing zachęcam about it, tutaj but do we're trying to find creative pomyślenia w solutions, and I'm ramach sure rynku that creative ukraińskiego, bo solutions ja can nie always be jestem tu found. super optymistą, że zaraz wszyscy Ukraińcy And wrócą. when it comes Super to the jest to, Ukrainian że market, obecnie miliony ukraińskich pracowników, miliony ukraińskich it's obywateli worth uczy się applying creative approach. Of innego course, mindsetu, że it's not można żyć worth inaczej, że hoping można that pracować all Ukrainians inaczej, will come back. odrywani są od It's pewnych worth schematów learning korupcyjnych. to work in Uważam, a że jest to different way. fantastyczne. Na tym warto się skupić, to będzie Well, przyszły kapitał stopping Ukrainy tak the naprawdę, corruption bo my schemes. obserwujemy to w And I migracji think that this polskiej. is the Jak w future Polsce capital of jest teraz Ukraine, these dobrze, to innovative całkiem solutions sporo and ludzi innovative wraca, tylko oni approaches. znają języki, mają doświadczenie For zagraniczne example, i if znając life is good in języki, Ukraine, oni people znów will przychodzą want to come kontrybuować back. do And we Polski. have Więc ja seen that uważam, in że za jakiś Poland, czas, gdy because, na for Ukrainie example, unormuje się ta people who sytuacja, left Ukraina stanie się Poland beneficjentem tego, że tak dużo ludzi saw wyjechało that za granicę. Tylko there are oczywiście good conditions niezbędne jest in stworzenie tych Poland, and warunków, they żeby can chcieli also wracać. A teraz, work mając effectively deficyty, there, warto and skupić they się, came back. jak And these zamieniać are to people who had great technologiami i experience, bardziej people speaking efektywną foreign pracą. languages, and Dziękuję so bardzo. on. And this was Dziękuję a bardzo. very Пане valuable Бартоломею, potential for що ви us. з нами мусите, And I think that хвилиночку, this бо approach дівчата should трошки also be довго. applied in Ukraine. Tak, dziękuję bardzo za głos i za możliwość tego podsumowania. Szanowni Państwo, ja tutaj Thank you very przychyłę się much tak for naprawdę giving us the do opportunity moich to summarize our przedmówców, jeżeli chodzi discussion. o to I podsumowanie. would like My to agree with musimy those ideas which szukać have been balansu expressed by the pomiędzy previous speakers. zapotrzebowaniem na rynku pracy, We automatyzacją should i be looking migracjami, for the które balance between migracje the to needs były, on the są labor i będą, market, które są automation of certain naturalnym processes, procesem. and the I migration processes. jednocześnie w These związku z migration tym processes musimy have starać always się existed and na they will tyle exist. szukać So we have to zobiektywizowanej do złotej everything we ścieżki w can narracjach na to temat tego, find co się dzieje, a kind of a jednocześnie golden mean próbować in all jak this, najbardziej and at the obniżać same poziom time to emocjonalnych wypowiedzi na ten strive temat. for Zarówno Polska, jak i Ukraina są w the trudnym momencie emotional tej de-escalation transformacji społecznej, in starzenia się this społeczeństwa, field. wszystkich wyzwań, Ukraine które is będą now nam towarzyszyć. going through certain W jakąkolwiek transformational stronę processes. The byśmy nie population is poszli, aging, bo tutaj and widzimy, I że think that te population problemy aging will są i not go będą. I anywhere zarówno regardless of which direction we Polska go. These problems will remain. chce robić reintegrację But akurat Poland also Polaków, którzy wyjechali za wants granicę to i być może chcą to have robić. Tak certain samo Ukraina reintegration to będzie to bring robić. back the Musimy Poles who spróbować w tym left the wszystkim country. odnajdywać realne Ukraine should potrzeby i also realne work on this możliwości, kind a of nie reintegration. skoncentrować się też na tym, że It's necessary faktycznie to tutaj i analyze the Polska, i needs and Ukraina real będzie possibilities, chciała się rozwijać społecznie i and demograficznie, i not że w związku z tym focus to doprowadza do only jakiegoś on konfliktu. competition Powinniśmy w tym in wszystkim terms of the obniżać development of emocje, Poland and Ukraine. patrzeć na realne potrzeby i jednocześnie po This it prostu means that wykorzystywać we to, co have to bardziej get rid nas of the łączy, a nie to, co dzieli. emotions Dziękuję bardzo. and use the Dziękuję things bardzo. that Пані unite Альона us і and not потім the пані things that Катерина. divide us. Альона? Alona? Так. Я можу тільки приєднатися до всього, що I сказали can колеги. only Подякувати за support сьогоднішню everything the зустріч. colleagues mentioned. I would like Абсолютно to з thank вірою for в our те, today's що ми meeting, точно зможемо, and переможемо I і believe точно that we will реалізуємо всі наші виклики, prevail. We цілі, will досягнемо. Просто ми дуже швидко be able розвиваємося to і cope with є all our прикладом для challenges, всього and we will світу в meet all our цьому. goals. We are Тому very quick я in developing з and боку are a бізнесу model for the whole абсолютно з world in позитивом, that regard. And з from the point новими of view of the планами, business, I'm very стратегією. Ми зараз positive готуємо about the new стратегію на plans and 5 strategies. років We're now в preparing a new Україні і strategy за for 5 кордоном years of з work in абсолютною Ukraine and вірою. І abroad. дякую також We Польщі і have колегам за підтримку absolute belief неймовірну in нашої the fact that we країни will be able і to achieve нас. that. And I would І like to thank the сподіваємось на Poles подальшу for the співпрацю support of та our country, and I підтримку. hope for further Дякую cooperation and дуже, пані friendship. Катерина. Thank you very much, Katarina.
Я зі свого боку хочу сказати, що дійсно On my part, I would ситуація like to складна, say і that the ми situation is really не complicated знайдемо and вирішення дуже швидко. will Я думаю, що not вирішувати find будуть в quick кінці кінців люди, solutions. де I вони think that працюють. people will І я вірю, що decide одного where they дня, would коли like ми to work. And I переможемо, believe that one day Україна буде when настільки we приваблива, win, що нам не доведеться Ukraine will нікого be навмисно as повертати. Українці attractive самі that захочуть we повернутися will not додому. have to bring Давайте everyone ставити back. до People молодих will людей, want які to come виїхали back. So let одразу us з позитивом, що вони have виїхали, positive attitude towards навчаться these і young people повернуться who left the додому country, з класною um, освітою, will з крутими thinking that they навичками. Це will не learn катастрофа, що something and вони come back поїхали. to Багато Ukraine with дітей так great вчилися за skills. You кордоном, know, it's not навіть the без disaster that широкомасштабної left. Many війни. Тому children вони that studied повернуться abroad точно even додому, before якщо the вдома full-scale буде invasion. They will безпека come і back будуть home такі if класні they feel масштабні safe at проекти. home and if А they have можливо, great навіть and large-scale польські projects in Ukraine. громадяни, And наші maybe even the друзі з Polish Польщі теж citizens, our захочуть friends працювати from в Poland, Україні і will теж also поїдуть в want to work Україну in Ukraine one day and will go працевлаштовуватися to в українські Ukraine and find a компанії. job Тому я there бажаю, in щоб саме Ukrainian так у нас і companies. відбулося. І So I дякую за цю hope відверту everything will розмову. happen like that. And I would like to Дуже thank everyone дякую. Справді for дуже this вдячна honest спікерам за conversation today. виваженість і за I would like to збалансованість. thank the І speakers я просто від for себе додам um, кілька слів. Справді нам дуже треба their шукати participation. I would баланс. like to Я вірю в те, що add баланс just a couple of присуперечних words. We really need інтересів to все be одно looking for the можемо balance знайти. because I'm Я sure згодна з that тим, we що can треба strike this знижувати balance. емоційність іноді, And I яку, do в принципі, agree that приносять we should дискусії політики. На жаль, will політики в try усіх to країнах decrease the однакові emotional і load іноді which the здобувають politicians справді, are як trying пані to bring Галина into the зазначила в discussion, because коментарі, politicians are pretty much здобувають the ці same in all бенефіти, countries and граючи they на are getting the національній benefits, тематиці, і but дуже they're сподіваюся, що using тут теж the буде баланс. exploiting І the по national ринку праці ми topics. справді What сподіваємося, concerns що the labor Україна market, we really переможе hope і that Ukraine will отримає prevail гарантії and безпеки такі, will які get будуть the security забезпечувати guarantees прихід which will іноземного бізнесу в ensure Україну і the також іноземних працівників, особливо interest of the foreign кваліфікованих, особливо businesses to талантів, які нам Ukraine and треба будуть для also того, щоб the interest розвивати of нашу державу і talents відновлюватися після in повномасштабки. Ukraine, the А ones збільшення which will be продуктивності, necessary for us to recover after the роботизації, full-scale автоматизація invasion. And what процесів – це concerns справді the те, з чим automation of треба буде processes, зіштовхнутися, this is напевно, не something тільки we українському, will польському have to бізнесу, але face, в and інших this is країнах something також. not only the На цьому Ukrainian я business хотіла би will have to подякувати face, ще but раз also the спікерам, businesses in Poland and подякувати other countries донорам, will які have to face. I would фінансують like to такі thank the обговорення, speakers які є and the дуже donors потрібними, і також financing подякувати these нашим перекладачам, discussions, which are які very necessary. And I'm витримали also grateful to іноді our дуже складні interpreters who коментарі і дискусії за have якісний interpreted переклад. all Всім the гарного, теплого дня і щоб comments все було добре. and parts of the discussion. I wish everyone a good Дякуємо, day. до побачення. До побачення. Thank you. Дякую, до Goodbye. побачення. Dziękuję, wszystkiego dobrego.